You're like a glass house, so breakable. Stuck inside a madhouse, trapped in the walls. And all of the voices inside of my mind will never be silenced until I can find a way to let go of what we left behind. Sometimes love deserves to burn in flames. Sometimes the ending is your best escape. I got a heart on the edge and it wants to break. And I know that once I walk away, I won't return to the ruins. I won't return to the ruins. Beauty in the breakdown, I'm not afraid. The love you never gave me is slipping away. And all of the voices inside of my mind will never be silenced until I can find a way to let go of what we left behind. Sometimes love deserves to burn in flames. Sometimes the ending is your best escape. I got a heart on the edge and it wants to break. And I know that once I walk away, I won't return to the ruins. I won't return to the ruins. Ashes for the ashes and the pain will fade away. We both wanted passion, it's the price we had to pay. So light the match and let the fire build into a blaze. Whoa. Ashes for the ashes and the pain will fade away. We both wanted passion, it's the price we had to pay. So light the match and let the fire build into a blaze. Whoa. Sometimes love deserves to burn in flames. Sometimes the ending is your best escape. I got a heart on the edge and it wants to break. And I know that once I walk away, I won't return to the ruins. 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 Здравствуй, чатик! Всем привет! Вот, мы сегодня продолжаем кота гонять, вернее кошку. Вот. Вернее, гонять-то мы будем, конечно, не кошку, а и хозяина ее. Вот. Но вы поняли. Вот.
Посмотрим вообще, что из этого получится. Я на самом деле надеюсь, что мы уже как бы ее закончим сегодня, но это абсолютно не факт, потому что я на самом деле даже не знаю, сколько у нее вообще продолжительность. Здравствуй, Максим! Вот. Вот. Нет, мне просто нравится, а что? Окей. Нет, все нормально, мне просто нравится. Вот. Короче, это... хочется уже как-то подзакончить эту игру. И, в общем-то, мы будем двигаться в этом направлении. И не знаю, получится ли у нас сегодня это сделать или нет, но мы очень постараемся. Ну, я, вернее, постараюсь. Как бы, может быть, у меня все-таки получится, и я сегодня ее и закончу. Вот, не факт, конечно. Но хотелось бы... Таня, устали от котейки. Я очень хочу играть в Horizon просто. Я очень не хочу играть во что-то другое, я хочу играть в Horizon. Вот и все. Это все мои причины. Больше никаких. Вот. Поэтому вот, но нужно играть во что-то другое, потому что что-то другое начато было раньше, чем Horizon, и ничего не закончено. Вот, и я на самом деле вообще не представляю себе, как я буду начинать играть в Фаренгейт параллельно с Horizon, потому что мне же нужно будет, чтобы играть в Фаренгейт, мне нужно же не играть в Horizon, вот. И как бы это сложно довольно, поэтому я пока не знаю. А я в режиме ожидания. В смысле, ты в режиме ожидания? Ты подожди, это ты сегодня запускал вообще игру? Ты же говорил, что будешь запускать игру и смотреть, как она вообще у тебя работает. Ты это делал? Ты сегодня собирался же это делать. Ты занимался этим вообще вопросом? Мне просто интересно. Вот, я пока игру запущу как раз. Я жду утилиту по восстановлению сохранения. А, они должны, типа, отдельно утилиту выпустить, да? Вот оно чё. Ишенька. Нет, котейка, конечно, шикарная. Мне очень нравится. Тут и юморок прикольный, и отсылочки какие-то есть. И вот, и все. И она реально, в принципе, она стоит своего времени, которое ты на нее тратишь. Все замечательно, конечно, и здорово. Но, блин же ж. А что такое со звуком-то? Звук какой-то это очень... А, ну она полная вообще. Звук. Подожди, настройки надо посмотреть. Эффекты нормально, ладно. Окей. Сойдет. Вот, короче, она хорошая, но, блин, ну реально, учитывая, что вышел Horizon, очень хочется играть в Horizon, вот, а тут надо играть в эту котейку в итоге. В чем такое? Она у них не в общем доступе, она типа пишешь им, и они тебе присылают. Нифига себе, вот это, кстати, они замороту придумали. Нафига ее отдельно куда-то если можно было ее выложить в общий доступ. Это же было бы даже правильней. Вот. I guess it's a fish scale. Sorry. Нам нужно что сделать? Типа обваляться вот в этой фигне? Чтоб нас, типа, нас это... Им тоже. It's the owner of this fine place of business. I'm reluctant to use it on him. Okay, scared to use it on him. Some kind of refrigerating unit. There's a pipe leading up into the ceiling. Probably something needs to be real chilly like up there, but this unit doesn't seem to cut the mustard. Nothing. Oh, that is foul. Hello. Oh my. Oh, you God. Давайте послушаем это еще раз. А давайте еще раз. Я, короче, себе этот звук, походу, запишу и поставлю его куда-нибудь себе на какой-нибудь из этого...
Не знаю, в общем, на какой-нибудь из донатов, наверное, поставлю. Как раз таки, знаете, типа этот... Делают же донаты 666. Вот я вот думаю, что надо будет сделать донат 6... Хотя он у меня уже сделан, но там звук мне не нравится. Вот, походу, вот это будет звуком этого доната, потому что, твою мать! Просто это офигенный звук. Типа, может зависеть от магазина, а у меня, типа, их оба. Да, от пиратов может хоть... Хотя у пиратов сохранение все равно будет такой... Да не, ну просто как бы нет, это все равно странно. От пиратов не от пиратов не от пиратов, просто пираты как бы они... на самом деле... Несмотря на всю, типа, историю того, что, типа, нехорошо так делать все дела, да, они вообще, когда делают свои репаки, вот эти вот, они зачастую все вот эти вот ошибки правят сами, прежде чем выпустить это все дело. Может быть, не все, конечно, так делают, но некоторые реально заморачиваются, и они, прежде чем выпустить свой репак свой, они его именно чистят. На случай вот такие вот как раз-таки. И все. А обновления-то ты никакие поставить же не можешь на игру, когда ты пиратишь. Ну вот, поэтому чувак, который игру эту выпускает, он ее, ну как бы именно вот пиратит, он ее именно чистит предварительно, и потом только в общий доступ выкладывает. Вот. И нет, я не хвалю, я просто объясняю. Вот. Если что. На оповещение в WhatsApp... Не, в WhatsApp как бы оповещения у меня вообще, в принципе, практически звука никакого нет, кроме звука звонка. То есть у меня нет оповещений там о сообщениях и так далее. Вот. Типа, мне не очень надо. An assortment of fish and other sea life. Well, X-life now. Господи, отвратительно. Poor devils. How undignified. Вот на будильник, кстати, может быть. Просто какой стрём. Ну, Саша дома. Looks like where the fishmonger lives. Тихонько. Morning, Brother, brother. Okay. Yeah, I need fish. sure thing, brother. What type and how much? Type doesn't really matter. Need hundreds of them. Rotten. Oh, that's suspicious. What you need 'em for? What do you care? I got the milk. I can cover it. Can't sell your rotten fish, sir. Sir, what happened to brother? Anyone can wear a robe. And when they start making dubious demands, how do I know you ain't one of them health inspectors? Do I look like a health inspector? Maybe you're undercover. Yeah, undercover health inspectors. That's a thing. I ain't risking my license revoked. That's my private area there, no access. Yeah, I heard it as I said it. Brother, I don't know about that. what's the deal with the hanging chain? All due respect, sir, that's none of your business. I detect a pretty strong smell coming from up there. Could it, perchance, be where you keep all the merch that's gone bad? Now that's presuming a whole lot, sir. Not exactly a refrigerated environment if we go by olfactory clues. What old factory?
There's a smell, Brother Fishmonger, and nasty stuff dripping from the ceiling. That's my damn business, if you don't mind. Don't mind. Oh, come on, we bros. You know it. I straight up and down don't. Say, you look familiar. What? We all look the same to you Darkhamites, don't we? Racist. Racist? Not at all. There's just something about your features, your eyes, maybe. You think I don't know the stereotypes y'all throwing around about us? Fish face, bug eye, and all that sort. Well, I'll have you know, before you make any kind of ignorant comment about my eyes, I've got a sleeping condition, all right? Well, I'm sorry to hear that, bro. Is that bad? Are you taking anything for that? Yeah, it's bad. And no, drugs don't work. Ну да, лучше бы не The связываться, smart man конечно. that stays away from drugs. Gee, thanks for the insight. Huh. Снотворное. Do you take sleeping pills? Ain't working for me. I can take a fistful and it'll be like chugging some joe. Ну, что ты не можешь уснуть, бро. Yeah, dog. Life ain't at ease if you ain't got those Z's. Yeah, like you give a rotten fin about my problems. Just trying to empathize here. Нет снотворного? Do you happen to have sleeping pills around? Yeah, got mine right here. They're yours if you want them. They're no use to me. So what do you do about your sleeping problem? You sure curious. Well, it can't hurt to tell you. Been experimenting with hypnosis and suggestion lately. Он работает? Hypnosis? Really? Does it work? Well, it ain't been long, so I don't really know as yet. Doc been suggesting stuff to me for some sessions, and the payoff's still to come. What's the payoff? He calls it the Catalyst. It's a secret spoken command. Supposed to make one fall asleep instantly. So, did you get yours? Sure did, but I'm scared to use it, to be honest. Doc says I might sleep for 3 days straight. Число, где секретное слово? Так. Где Даркхем? So, how do you find Darkham? It's alright, I guess. But their smell just... ugh. That's why I mostly keep to my shop. Smells like home in here. Oh, yeah. Fishmist's gonna be a blast. So, out of curiosity, what's your secret command? Doc says I ain't supposed to share that with anyone. Why, it'd cause chaos in my personal and professional life, it would. Yeah, I suppose it would, wouldn't it? Plus, if I told you, I'd just fall asleep instantly. And that'd be all awkward, wouldn't it? I suppose it would be, yeah. Готов поспорить, я знаю твое секретное слово. Нет, пока подожди. I bet I know what your Хотя command просто is. попробовать. I'll bet you don't. Angel tummy. Why, what's this? I was all sleepy all of a sudden. But wait, could it be just 'cause of you boring me to sleep with your cutesy guessing game? Ugh, you had me there for a second. Попка младенца. Baby butt. Cute, but it ain't that one. Никаких диванчиков? Fuzzy cushion. Huh, that ain't it. Never mind. Ладно. Так, увидимся. Catch you later. Подожди. Что там написано? Никак не могу разгадать секрет рыботорговца. Как ему удается мгновенно засыпать? Он еще и лекарства свои на прилавке оставил. Так, лекарства на прилавке. That's the fishmonger's medication. Your secret command is bubble wrap. О! Отлично. Готов поспорить на I секретное bet I know слово. what your command is. I'll bet you don't. Пенка-пупырка. Bubble wrap. How'd you?
Вопрос решен. Huh, it worked. I have to admit I had serious doubts, but it actually did. And it was time to get my robes dirty, so to speak. Маскировка. So, this was it. Stinky old fishmouth. Smell-wise, it was probably the fishery I'd just come from, times 1,000. I was blending in like a professional and itching to sink my teeth into whatever fishmouth had to offer. Except the local food. Отрыбайся по полной. Понятно. Oh, an open barrel. Whoever could resist the primal urge to peek into its dark recess. I've got a rotten egg. Well, I can't smell it anyway. I guess I'll keep it. Окей, может пригодится для чего-нибудь. A name tag. Randolph. A couple of these lunatics pushing and shoving each other. Why am I not surprised? I don't want to know. I have no idea why she's doing that, but it's kind of fun to watch. I'm not curious. Я не любопытен. Чё это ты не любопытен? That's one way of approaching literature, I guess. You will learn the rituals in time for the festival, or else. He's way too focused for me to disturb him with chit-chat. Well, this is just... I don't even want to know. I'm pretty sure I would regret doing that. Really, really not interested in what he has to say. Ясно так. A welcoming-looking couple, local residents, I'm sure. No need. I can just talk to him. Greetings, brother and sister. Hello and welcome to the festival, fellow believer. Forget all your worries and praise daggone. Might I compliment you on your smell, brother? Oh, thanks. Just a curiosity. Is it the socks? Yeah, okay. It's the socks. That's what I thought. Enjoy the festival. Здравствуй, волк! Здравствуй, волк. Спасибо, приятненько, приятненько. Шо? Что такое? А что ж туда сказала, я не услышала, теперь он ходит и загадочно улыбается. Ну, почему? Так сложно сказать, что ли? Льющий культист! Какая прелесть! Other than the expected seafood, I detect a nice healthy addition of carrots to his diet. One more isn't gonna kill me. This chick doesn't seem fazed by the regurgitation onslaught going on behind her. Что мы вообще здесь делать, интересно, должны, не очень понимаю пока. Ладно. Там These guys are разберемся. whispering to each other in some language that's completely alien to me. I can just talk to them. Excuse me, brothers. Go away. Can't you see we're talking here? Rude.
А я жил 3-й Uncharted, остался 4-й. 4-й самый клевый, по-моему. Oil's leaked out of Ладно, the хорошо, он abandoned один truck из into a клевых. big slimy puddle. Я просто не играла в 3 первые, вот, но 4-й я только видела, вот, и он I know this довольно puddle's такой-то. history. It came Прям, from ух! that truck there. Think I need a container. That crowbar is just resting against the truck, minding its own business. You're mine. Второй кайфовый. Вот, кстати, да, вот что-то про второй-то я не подумала. Второй тоже довольно много хвалит. It's another voodoo guy by the looks of it. Hello there, brother. Uwangba, papalengba. Oh, sorry, I had no idea. An incredibly beat-up car, desolately leaning on the sidewalk. She's dead, Milton. Just leave her here. Someone's really enjoying themselves up there. I don't care enough to find out. I got nothing to say. Так, пойдем сходим в ту сторону. Потом, если что, вернемся сюда. Очки, во что они пристань-то превратили? А недавно она была нормального This вида. weirdo is really interested in what's going on in the distance. You ain't ready for the water yet, Eustace. Don't want nothing to do with him. The creepy, horn-shaped reef is giving me the chills. And what are... That's where it all begun. That cursed place of all wickedness where the deep water starts. Gate of hell. Shit dropped down to a bottom no solid line can tick. He looks like he's guarding whatever insanity's going down in the water. Jeez. Stand guard and watch them take to the waters. Yah! Yah! Father Dagon, take them in his arms. Some kinda... I don't even know how to describe it. It's going on far in the water, next to the reef. It is time, brothers. It is time. Окей, чувак. Что за чувак? It's a non-festive looking dude, just chilling over there. Man, I love Asenath. Man, I love her. Evening, sir. No offense, but you don't really look like you belong here. Oh, hey there, Padre. Yeah, no, I'm kind of visiting only. I Опачки. thought they didn't let visitors in during the festival. Depends on who you're with, bro. My wife's a regular. We're here on our honeymoon. Медовый месяц. Interesting choice for a honeymoon. Yeah, well, sort of a goodbye to the old way of living on her part. Asenath, I mean. Then we're totally changing our lives around. Oh? Is she around? She's in there, getting some fish and chips for us. Ugh. Not partial to fish myself. Then what the heck are you here for, dude? But yeah, I ain't crazy about him either. But hey, when in Fishmouth, you know, we're splashing out into like a debauchery sort of deal while we're here. And then, we're totally changing our lives around. Да, корни меняете свою You жизнь. mentioned changing your lives around. Yup, we're going vegan, baby. Оу. Oh, that's nice, I guess.
Concerned about animal welfare and the environment, huh? Yeah, that too, kinda. It's the end thing to be, you know? But we'll see how that goes, you never know. We might just go back to steaks afterwards. Не очень ли лицемерно, решай сам, но есть ли это смысл? Isn't that a bit hypocritical? Going from vegan to meat eater? You just go from being a preachy jerk who judges everyone for what they eat to being a preachy jerk who judges everyone for what they eat. Works both ways. The beauty of symmetry, bro. Although, Yeah? makes you think, you know? Sometimes I just sit and wonder, what gives us the right to kill and eat other beings? Just 'cause they ain't human, you know? 'Cause they can't reason like we do. So what? Doesn't take reasoning to know you don't feel like being gutted and eaten. Know what I'm saying? Я только сейчас, блин, поняла. У него на глазах очки. Реально, просто вот только сейчас поняла, что у него на глазах очки. Я до этого их просто тупо не видела. Я думала, что это у него что-то с глазами. А это у него очки на глазах солнцезащитные. Господи, я внимательна. I kinda got other things on my mind usually. You telling me you never consider these things? An almost lifelong diet of steaks and cold hot dogs is a hard thing to leave behind, I guess, but, yeah, you know, you sort of make an interesting point there. Yeah, I think it's absolutely worth discussing these issues, you know? But discussing takes a lot of energy, and me myself, I'm famished. Now where's Asenath with those fish and chips, though? Знаешь, что-нибудь человек-мясник. You know anything about a guy called the Butcher? Butcher? Unless he's in there preparing my fish and chips. Nah, dude. Счастлив в своем браке. Nice to see someone happily married. Didn't get to experience that yourself, bro? Me? Happily? Huh. No. But, I'm glad it worked for you. Yeah, man, me too. You know what I love about Asenath? She's not one of those all-up-in-your-business wives, you know? She ain't about, I don't know, taking my life over. That's nice. Yeah, I love that she gives me my personal space. Что тебе нравится в твоей жене? What else do you like about your wife? She just lets me be me. That's major. Что тебе нравится еще? Anything else you like about your wife? She's not possessive. I'd hate that. Что еще нравится? What else do you like about your wife? She loves being herself and living my life and my time to myself. Да господи, а это долго? Tell me Все another будет thing you like продолжаться. about her. You know what? This conversation's getting a bit weird, and I'm too hungry for it. Ah, right. Sorry. В яйцах лежит? Hey, what's with the passed out guy with the eggs? I don't know, dude. It's sort of gross, but at the same time, it's kind of ruining my appetite. Which is cool, though, because I've been waiting on my fish and chips forever. Yeah, he's out cold. Guess his eggs are free for the taking. I guess so, man, if that's your kind of thing. It's cool, bro, seriously. I'm not judging. Thanks. Means a lot. Ладный мужик. All right, man. I'll let you wait for your meal in peace. Enjoy the festival, brosif. And don't indulge too much, you hear? Ha ha ha! Ничего, зевота пробила, извините. I'm pretty sure that's Gustav. Gustav! Hey up there. Gustav! Ясно? Вот и поговорили. This baby ain't sailing anywhere ever again. Gustav! No! Кому-то было очень обидно. This bozo's out cold, feet in the air, underwear flying in the wind. Disgraceful. He also dropped all his eggs.
I mean, don't drink like a fish again. The eggs need to be there in time for the ritual. Кому-то там ритуалу должен доставить яйца, забирай. I'm picking it up. Oh, God, I'm actually doing it. Oh. Что там происходит? That is the definition of rear window. I don't think I want to. We're full. Go somewhere else. Stop pushing. Асенька, здравствуй! Как твои дела, как твой день прошел? Я тут совсем потихонечку занимаюсь вот этим вот. That guy's really passionate about Father Dagon. They gon' judge me! They gon' judge me! You see, Father Dagon and Mother Hydra, our... Человек-сосед проснулся вовремя, конечно. Ужас какой. Мужичок Прайма подъехал. Parents? They are our parents! And it has never been clearer that with their help, we shall never... Lose? We shall never lose this fight for our evil identity or know any other gods. Look around, brothers. Cast your eyes on the person next to you. What do you say? Well, I see a group of Преданных последователей. Dedicated followers? a group of dedicated followers like I've never seen before, and our numbers are always rising. Make no Наше no предприятие mistake. это... Our endeavor Сияние, что войдут в историю, шаг к мировому господству. Войдут в историю. Historical achievement? Our endeavor is a historical achievement. Fearless world. Take a good hard look at us. For we shall bring nothing but Разрушение, смерть, безумие, отчаяние. Mayhem and despair? mayhem and despair to your doorstep. We are the next in line for Well, that didn't work. А нужно что-то определенное, да? Что это? Искатель преграждает мне дорогу в дом Финмана. Я попытался натравить на него толпу, но, видимо, подобрал неправильные слова. Я всегда могу пробовать снова. Хорошо, ладно, окей. Надо будет его, надо сделать так, чтобы на него разозлились. Хорошо, я попробую. These fellas here are really into their dubious book. Nemo Curious, Lord of the subtle arts, open the gate to the sphere of thy sphere. Nemo Curious, master of the chemical science, open the gate to the sphere of thy workings. I'll just not bother them this time. Исключительно в этот раз, да? Ну ладно. Oh, hey, it's a lady cultist. Evening, madam. Mashritananazia kampa, yamag, yagamag, yazagastenakia,
Аж так королёшь. Couldn't have said it better myself. You have yourself a peaceful night now. Прямо с языка сняли. It's a bearded cultist hanging out by that trash can. Never a good boy, Randolph, is you? Is you? Evening, brother. Hello. Anything else? Guess not. Later. Потом, ну ладно, так и быть. It was a lonely trash can on a badly lit portion of road, and for some reason, it really caught my eye. I'm more interested in its present. I guess stinking horribly yourself negates the downsides of rummaging through trash, so here I go. Oh, got a really rotten egg. Oh yeah, squishy goodness. Мягкая радость. Мягкая. And a boot. Okay. А. Интересно, зачем здесь ботинок? Назад, подожди. Давай попробуем разозлить это дело. You see, for the Большая проблема. Biggest problem. they are our biggest problem, and it has never been clearer that with that. Никогда не... Чего не достигнем. Achieve anything. Истинно верующий. Преданных ложков. Losers. A group of losers, like I've never seen before, and our numbers are always rising. Трата времени. Waste of time. Our endeavor is a waste of time. Fear us, world. Take a good hard look at us, for we shall bring Здравствуй, Васенька. Таня, ну, о, да. Lemon cake and cotton candy. Lemon cake and cotton candy to your doorstep. We are the next in line for All right, that got him a little riled up. brothers. Brothers, wait! It's a misunderstanding. I didn't mean. Так, что там? Странно носить при себе. Так, у меня получилось поломать толпу время действием. Пример действием. Так. I should throw something else at this guy. They're a bit more excited now. They're even more mad. We're getting there. О, понеслась. Прекрасно. Я освободил вот это дело. Заменить мне алмазик на мечик. Готовь конфеты. За просто так я не согласен. Ты смотри-ка. Я бы вообще не предлагала пока. А что если Таня не нуба, просто притворяется нубом? Какая интересная теория. Как ваши успехи в игре далеко до финала? Вообще не знаю. Далеко ли до финала, реально, не в курсе. Не это. Сейчас, минуточку, мне тут надо кое-что наделать. Сейчас я ненадолго вот так сделаю, потому что это мне надо кое-что сделать.
Я вчера тут ковыряла просто этот чат. Вот, и это... А можно ли заказать визуальную новеллу под предлогом нубского чтения? Слушай, нет, это не очень хороший вариант, потому что, ну, как мы тут пытались мангу уже читать, и это довольно странно выглядит. Ну, то есть, как бы... Ну, в общем, это не очень хорошая идея. Это реально странный вообще момент. Так что я бы не очень хотела. Так, я думаю, вот этот вот себе поставлю. Да, вроде у меня он, кстати, и стоял. Просто чатик нужно, который будет это видно у вас. Вроде он у меня стоял. Так что лучше по поводу нубских чтений заказывать именно книги. Вот. Это лучше. Окей, тогда буду думать над чем-нибудь другим. Окей. Саша предлагает физику за 9 класс почитать. Я не представляю себе, что это будет вообще. A classy classic. This is all your fault, Bernard. Точно! Лям потрачу на войну и мир, да ты издеваешься. It's a chubby cultist, snoozing away in that comfy-looking armchair. I'll just lie down here for a moment. Proceed without me. He looks snug as a bug. Adorable. It's a conspicuously empty glass just left there, all by itself. Лучше на Хоббита. Come to pop a little glass. Так, в стакан можно, кстати, масло набрать этого. Не знаю зачем, но можно. I took a long, hard look at Finman and could instantly feel my skin creep. This guy was shady, to say the least. The Finman house seems to be filled to capacity. So much meat, so little time. I'm frankly afraid to. Ой. Is that crazy guy outside gone, friend? Yeah, he's gone. I made sure of that. Whew. Well, I guess thanks are in order. Forgive me if I sound reluctant. I just come to trust you cultists less lately. Вполне понятно. Completely understandable. We got our fair share of dummies. The kind of dummies what sucker punch you no warning. Happened recently, right where we stand, mister. Yeah, no more respect for small businesses. Yeah, not to mention the big franchises moving in and cannibalizing us little guys. Right. Cannibalism. Ugh. I mean, I'm just trying to eat here, you know? Oh yeah, absolutely. So, what can I do you for, friend? Свободные номера. Что ты скажешь про нынешний фестиваль? What are your thoughts on the festival? To tell you the truth, it's kind of a disappointment so far. Scrawny cultists, most of them, and always roaming the streets and don't seem to ever go to sleep in their rooms like they supposed to. I mean, it's a festival. People hardly sleep during these things. Oh, they don't, do they? Да, Хоббита не читал, поэтому нет. А вот «Война и мир» читал и уверен, что больше возвращения от русской классики не найти. Дело не в объеме ни разу. Сегодня я не готовлю ничего вкусненького. Я поручила эту задачу брату. Свалил, я так поняла, свое занятие на другого. Все понятно, с тобой понятно. Не читал Вим и боюсь вообще ее трогать. Я вообще классическую литературу
как-то не читала никакую. Ну да, как бы, то есть вообще. Я что-то начинала, но так и не закончила читать. То есть, как бы, ни одно произведение не доведено у меня до конца. Я даже, по-моему, в какие-то произведения даже одну главу не прочитала до конца. То есть, вот настолько мне неинтересно. Не знаю. А не надо Ведьмака заказывать. Вполне. Я, кстати, там, по-моему, на 2-й или 3-й книге остановилась, так и не дочитала. Преступление и наказание прочел, но что-то лень. Ой, все, а что такое, Вася? Я не поняла вообще. Я что-то неправильно сказала, что ли, сейчас? У вас есть свободные номера. Are there any rooms available? I filled the capacity. You don't seem happy about that. Well, let's just say business ain't been as satiating as it could be. So, you're full, but not really, huh? Yeah, that's a good way to be putting it, to be sure. I'll be on my way. Так, ладно, хорошо. Пойдем наберем, не знаю зачем, это, видимо, масляную лужу. Got myself a glass of oil. Neat. Не сильно, правда, понимаю, зачем. Так, ладно, давайте посмотрим, что там вот с этими людьми, которые там стоят. Или Гарри Поттера. Да, Гарри Поттера вполне. Игра престолов. Не то, чтобы я когда-либо хотела ее читать. Ну, песен Льда и Пламени, я имею в виду. Знаю. That's Brother Jan. He joined our elite gatekeeping squad recently. Just like these other brothers, he's taken a vow of silence. But as you can see, he's still rocking out. Internally, as it were. Let's not and say we did. Let's not and say we did. Let's not and say we did. Seems to be the guy in charge of these guards. Evening, brothers. Yeah, what do you want? Just seeking passage into the derelict industrial premises you're currently eclipsing. Don't come here wasting my time, you hear? I want to get inside of the abandoned factory behind you, brother. Just say so, huh? So are you Molusco? Me? Molusco? Huh. Mr. Confused Identity over here. Well, who are you then? Pescatori? Yep, in the flesh. Oh, good. You're finally here. I tell you, they say the worst that could have happened probably happened. I always knew we shouldn't trust that psycho with the meal. The meal? Are you serious? Oh, I see what's going on. You're questioning my clearance level, huh? Yes. Yeah, I thought so. Don't worry. These guys are hardcore, but they took a vow of silence, so... I'm level 3 clearance. I pretty much know most of it. Oh yeah? Tell me what the meal is then. May Father Dagon forgive our naivete. Is that how you pronounce that? How should I know? Pulling the wool over our eyes with talk of raising the meal, the ultimate feast for the dreamer. Damn butcher, cobbling flesh together and raising that thing in Kraken Bay, that half goofer. It ain't natural. We talking GMOs here, or... I ain't in the mood for joking. He played us good, Pescatori. The dreamer yet hungers, brother. Yeah, Cthulhu for Dagon. Ftagan indeed. We've let him down, brother. We raised that thing for the dreamer to feast on, and now we just might have to face it.
Ooh, that flesh-tinkering lunatic ran away with it! Oh, wow. We know that for sure? Ain't that why you're here? To find out for sure? The elders won't let us regulars in the factory. Personally, I think he's long gone. But go ahead and find out. Thanks. Wait. I got specific instructions, though. You can go in, but only in the presence of Chief Piovra. Well, this couldn't be that easy, could it? So, where's Piovra? You're asking the wrong person, Fra. He's probably out boozing himself to death like he always do, right, guys? Why do I keep talking to these mooks? Drinks like a fish, that Piovra. All right. I'll return with Piovra. See you guys. Salute! Так, Пиовра. Нам нужен Пиовра. Минуточку. Мамы и телефоны — это очень забавная история. Она сегодня свой телефон привычный забыла, и у нее на руках остался этот сенсорный такой. Вот. А она его больше использует как архив, там, каких-то фотографий, и как фотоаппарат, собственно. И, ну, и как бы разве что воспользоваться там WhatsApp. Но как именно телефоном полноценным, она им не пользуется. Телефоном она все-таки предпочитает пользоваться трубкой небольшой. Вот. И тут она сегодня ее забыла и взяла только с собой этот сенсорный. Вот. Я в итоге выступаю сейчас немного связным между ей и сестрой, которая сидит дома, чтобы ее встретить, когда она приедет с работы. Вот, это забавно. Я отправила ей вроде телефон сестры, но она в итоге откопировала его. Она же не откопировала, а в итоге каким-то образом она его заархивировала. И теперь она не может ей позвонить, потому что этот номер где-то в архиве, где в архиве, она не знает, и позвонить она не может. Так думаю, забавно. Мамы и телефоны, какая прелесть. Так, видели бездорожную фабрику, заставляет меня увериться в том, что мясник, возможно, все еще прячется внутри, они не впустят меня без какого-то... Ой, без кого-то по имени Пиовра. Так, понятно, Пиовра, значит, да? Знаем. I'll just lie down here for a moment. Proceed without me. I don't know what this guy's deal is. Не останавливался в вашем Did a guy named Piovra happen to drop by your fine establishment? No offense, brother, but I'm smart enough to know I ain't supposed to be saying who's who and who ain't who, especially in these tense times, you know? Oh, I completely understand, and I appreciate the honesty. I wouldn't call the atmosphere tense exactly, more like completely insane. Oh, you're just too trustworthy for me to keep my guard up, ain't you? Yeah, that's Piovra passed out in the armchair over there. I meant the ugly rumors about the meal. Strange. Oh, never mind. Just my big mouth get me in trouble again. Обед, да. The meal, huh? Yeah, I keep hearing trouble's afoot. Trouble? Huh?
Aaron knew that psycho butcher was trouble from the get-go. But oh no, elders know best. Too much talk of double-crossing down the abandoned factory the last few hours. You know what I'm saying? Where there's smoke, there's fire, huh? Daggone forgive me for talking out of school. But if that good-for-nothing meat cobbler really denies the dreamer his meal, well, there just ain't no point to nothing anymore. Ты не хочешь, чтобы спящий проголодался, так ведь? Ага, будем надеяться, что все не так. Wouldn't want the dreamer to go hungry, would we? Not after all the blood, sweat, and tears went into raising that thing. Cthulhu for target. The dreamer. Brother, you's trustworthy and all, and I like you on a personal level, but this thing's too big for us to be yapping about. Yeah, makes sense. Sorry for insisting. For target. I'll be on my way. Есть вариант попроще, как заработать миллион, где на определенном качестве страниц текста, работа. А, да, я такое помню. Да, 2 часа ночи, в итоге лег спать, проснулся в 7 утра, и весь день какой-то замученный. Сейчас покушаю, приму душу, усну. А я что-то вот не знаю, я вроде до стрима нормально себя ощущала, а сейчас включила, и как-то что-то понесло меня. У меня глаза слепаются просто, пипец. Не знаю уж. Well, Chief Piovra, sleeping off some booze. One more, damn it! It seems Chief Piovra's leathery outfit is stuck to the armchair. Застрял в кресле, да? All right. That seems to have loosened the armchair's grip on Piovra's rotund frame. Так. Sure, I can pop him out, but how do I carry him? Gross. No. Does not help. Поможет? Как-то его нести? Ну, что-то, чтобы выковырнуть его отсюда. Ну так выковырнуть мы его выкорнем, но его потом же нести как-то надо, да? Подожди. Понятно. Есть у нас где-то что-то наподобие тележки. Подожди, блин. А, там нет, там прохода не было. Понятно. Ищи еще оправдание, чтобы в Horizon поиграть. Нет, на самом деле, я думаю, что с Horizon была бы сейчас та же история. Дело не в этом. Вот. Я все задачи сделал сегодня, еще посидел, занялся АТС, допил модуль статистики. У тебя там до сих пор вентилятор крутит? Сейчас? Да, у меня крутится вентилятор. А что такое? Так, здесь что-то никак ничего нет, на чем бы таком таскать его. Здрасте. О, тележка! Девочка. It's a teenage girl just hanging out near that wheelbarrow. You don't wear that t-shirt in my house, Joey. Хочу на фрилансе поискать клиента, кто хочет сервировать телефонии себе в офис. Переводами звонков, записями и меню типа. Нажмите 1, чтобы... Ну, вообще, чё бы нет, идея неплохая. Фа плюс 11 уже больше недели плюс-минус. Мне холодно за тебя. А чё это? Нифига себе, у вас там температура так упала. Ничего себе. Не, у нас вроде в районе 20-ки. Сейчас, сколько там градусов сейчас?
Ну, кстати, да, сонливость из-за душноты вполне. У нас 21, кстати, градус, всего ничего, но в комнате душно, есть такое. Наверное, из-за этого у меня вот это вот сонливость напала вечером. Плюс, ну, я как поела недавно еще, может быть, это все вкупе просто дало вот это состояние дебильное. Фью, не хочу, ну что ж поделаешь. Hey yourself, you stupid cultist. Dagon judge you, child. Yeah, take your Dagon and... Let's, maybe not go there. So, how's things? What's with the wheelbarrow? What's with the wheelbarrow? Nice conversational spark up, Square. Здравствуй, Арми! Как твой день прошел? Я эти штуки делаю быстро, у меня несколько курсов по продвинутой телефонии, сертификатами, с печатами, я не использую, не занимаюсь ничем таким. Ну, вообще, чего бы не попробовать, действительно. Вдруг получится. Так, у тебя тачка. Well, you do have a wheelbarrow. Yeah, so? Can't be cool next to a wheelbarrow, 'cause you said so, Pops? Sheesh. Похоже, теперь я и продала пух. A square? Me? Yeah, man, you're like square squared. Sick burn, dude. I know, right? Продала пух. Huh. I guess I really am a square now. Man, I used to be one of the cool kids. You don't say. Yeah, alright. I never was a cool kid. I guess I never really fit in, you know? What? Seriously? Yeah. Must be why I'm walking around in these ridiculous pajamas. Just trying to be accepted somewhere, you know? Oh man, I feel you. Есть одежда. Yeah, well, at least I got this. What? These stupid robes? Do they make you feel special, dude? I'm the same man underneath, but they like me more in these dumb rags, sister. Sister. It ain't the 70s anymore, Daddy-O. Anyway, man, whatever flies your dirigible, you know what I mean? Yeah, I dig. Far out, bruv. Видишь орден? Why you, hating on the order, though? He's all street now. Your nomenclature's all over the place, buds. You guys are a bunch of fish brains for worshipping that imaginary tadpole dad of yours. He's alright. Yeah, right. Dream on, Pops. Чё это она? А, да? Это она так тебя вылавливала? Да. Я точно мимо них. Прелесть. Секрет. Can I let you in on a little secret? Wait, maybe I shouldn't. Your parents are probably in the esoteric order. Nah, man, they're not. My dad's a fisherman and that's it. All we do is deliver seafood to these wackos. What's the secret? Come on, tell me. А почему твой отец не в ордене? In a minute. How come your dad's not in the order? I don't know. He's not into that mumbo jumbo. I mean, he's cool with the festival, 'cause we get to sell a lot of fish to you loonies. Not me. I've come to hate fish. Yeah, ooh, tell me about it. But we're depopulating these waters, man. What the hell do you people need so much fish for? You should just get as much as you need and stop making such a waste. Can't disagree with that. Look, I have no idea what all the fish are for, honest. Секрет в том... Alright, the secret is... Только спокойный джаз 70-х. Мы с тобой об этом еще поговорим. Я не культист. I'm not really a cultist. I'm a private investigator. I snuck in here because I'm working a case. Whoa, are you serious?
That is so cool. Oh my god. Yep, it's true. Name's Don. Don Katype. Awesome. I'm Joey. Nice to meet you, Joey. Yeah, man. Как думаешь, могу я взять шуток тачку? Joey, you think I could borrow that wheelbarrow for a minute? Oh man, I would, but I'd really avoid getting on my dad's nerves right now. You know, I want to get a tattoo or a piercing soon. Something to express myself, right? And he's like so against it. Like all he knows and cares about is fishing stuff. Says I'm gonna be a fisherman just like he is. Right, I gotcha. Let me think for a minute. Hey, Joey, what if you somehow got to express yourself and keep your dad happy too? How would I do that? Бейджик есть. I have this name tag. Yeah? Never mind. Bad idea. Ботинок. I've got this boot. Uh-huh. Nah, forget it. Крючок. I have this fish hook. Think about it. Fish hook lip piercing. Your dad can't hate on that. It just screams fisherman. What do you say? That is so gnarly, dude. Dracula Rave. Awesome. Whew. All right then. You think I could get that wheelbarrow for a couple of minutes? Sure, dude. Knock yourself out. Man, this is gonna look so sick. Woot woot! Yeah. Maybe clean it a bit before sticking it in your lip. I don't think it's entirely sanitary as is. Uh-huh. Thanks, Don. Sure thing. Hey, before I go, Об обеде. what do you know about the meal? Look, man, I shouldn't either know or be telling you this, but a lot of the fish that my dad and most fishermen in town catch go straight into the meal. The fish or the meal? No, you square. The meal is what they've been raising over in Kraken Bay. Duh. Oh. So, what is it? Don't know, don't care, and I wouldn't look too closely into it if I were you. Just saying. Что, спящий? You know anything about the dreamer? Oh, man, don't say that out loud. They don't like that. Well, paradoxically, they speak his name out loud all the time, but geez, careful. You mean Dagon? Bigger than Dagon, Broham. Much bigger. Anyway, it's just a dumb delusion like everything else the Order worships. But it keeps them popping business, so, you know. Uh-huh. Так, ладно, хорошо. Не сник. You ever heard of someone called the Butcher? Psst. Who hasn't? But officially, I have no idea what you're talking about. There's a lot of whispers of betrayal and all kinds of crazy stuff, and everybody in the EOD's a lot more on edge than usual, but none of them are right in the head, so who knows, really. Yeah, this place is crazy. No doubt. Ладно, Джули, пока. Later, Джоуи, Joey. вернее, не Джули, Don't pull my Джоуи. cover, all right? Watch your back, Donny boy. Оказывается, девушку Джоуи зовут. Time to pop a cultist out of an armchair. Отлично. Ей! Well, here we are in the presence of Chief Piavra. Porca vaca! But hard to tell how present he really is, but it's him all right. Ain't no discussion about that. All right, go right ahead. And Pescatori? Yeah? Well, I'm convinced he's long gone. But if by some dark miracle you do get a hold of him, show him what the EOD does to traders. Ooh, show him good. You betcha. See you later, Pesce. Let him through, boys. Cthulhu for Dagon. Вот слушайте, вот как-то вот за него, за детектива играть проще. All right, I was in.
A cold, bluish-green light revealed parts of rusty machinery here and there. Everything else was drowned in inky black. Probably as black as the butcher's deeds, but that remained to be seen. I was in. Just one regret. I'll never know who Randolph really was. То есть реально вот за него играть гораздо проще и, соответственно, гораздо быстрее идет эта работа. А за базу приходится вот реально голову поломать. Вот что-то я не знаю, вот как это вообще они сделали, но вот реально за него играть легче, чем за базу. За базу сложнее гораздо. Some kind of container, apparently. Don't forget to put that power tool back up once you're done with it, D. Ugh, the lid's all stuck with some disgusting crud. Let's pop this baby open. All right, got myself a power tool. Дрель! У нас есть дрель, мы можем становиться человеком-соседом. It's a hatch in this thing, but it's dark as night inside. Ничего. Huge engine. Я не Паша. Тебе же сказали наверху как. You gas up that huge engine through this. Ничего. No resonance. It's the lever what puts the huge engine in motion. Ничего. Nothing happened. I think it needs fuel. Please, you ugly cultist! Спасибо! Я не двигаюсь. I'm not moving. Good. Okay, now what? Now you get to explain just what you're creeping around in the dark here for, cultist. I'm Спасибо, really not a спасибо. cultist. Honest. Okay, let me see here. Cultist robes? Check. Lurking around in an abandoned factory? Check. I'm a private investigator in deep cover. That's not the only thing you're deep in, creep. What are you up to here? Don't lie. I can tell. Так. Срочно вызывайте человека-антисосед. Нет. I'm a flooring inspector. Don't you know how hazardous even just standing here is? So this is standard inspector attire? No, but they won't let me in without it. Put it back on the shelf and step away from the shopping cart, because I'm not buying that. I'm investigating. I'm looking for, well, at this point, I might call him a criminal mastermind, really. The Butcher. And how do I know you're not one of his henchmen, trying to lie your way out? Oof, can't think of anything, really. There's just been so much going on lately, it's hard to wrap my head around everything. Let alone explain myself to a kid with a huge gun pointing at my noggin. I've got time. To make an extremely long and convoluted story short, I'm helping a friend unhumanize his cat, I think. Turns out, when they can talk, they're real grouches. So, I'm trying to find out. Wait, what's this friend's name? Buzz. Oh, we'll talk about a coincidence. Is he a librarian? Only librarian I know what's got a talking cat, yeah. Wait, you're not shooting me now, are you? Whatever way they wronged you, I had nothing to do with it. Kid, it can be a real... They actually got Mr. Gillsby back for me. I hate to say it, but they're kind of alright in my book. I mean, I hate them less than you cultists. Знаешь База и Китю?
Wait, you know Buzz and Kitty? Yeah, we swapped dolls a while ago, back in Darkham. Well, that sounds perfectly normal. Unlike what you are doing to the fishies, you bad people! Мне рыбы даже не нравятся. I don't even like fish. I mean, I don't like eating them. I've got nothing against them. So так это вот это why are вот. you killing so many of them? Так это Again, not a мелкая. cultist. But it might have А. something to do with whatever the butcher was working on in this very building. Yeah, well, we'll shed some light on that situation soon enough. Я, правда, не I'm культист. really not a cultist. My name's Don. Don Archetype. Don doesn't sound like what a cultist name would be. I figured they'd all have names like... Алдус. Gibbous. Nah, Do you believe I'm not a cultist now? not entirely. You'd better actually prove it. All right, I'm game, I guess. What are you thinking? If you're really here for the reasons you say you are, we're both looking for the same thing. The Butcher's Laboratory. Chop chop! I'll be supervising from up here. Sounds like a plan. Miss... Priscilla, Are you sure? I'm sure! Get to it! Как он интересно, как она всегда интересно произносит Присцилла. Попал победитель крохи с огнестрелом наполовину ее роста. Мы ищем одно и то же лабораторию мясника. Я должен завоевать ее доверие и отобрать пушку. Мне это нужно, во-первых, ствол пригодится, во-вторых, уж больно ситуация нервная. Да уж, это точно. Nice big lever over here. Не того. It ain't Хрена. working. Сейчас иду, тут что-то... Зазубренная. Strange. There's a discontinuity in the pattern here. Cover it well! Cover it well! I can't find a spot to stick this into. Может, это в рандоме, он тебе просто не будет хвататься, не сможет. I don't see anything I can use this Да, on. может быть то, что... Ну, ты Денис, что никогда... Ooh! I know Kung Fu. Aha! It's a heavy sliding door. Huge, sturdy sliding door. Riveted shut on its right side. Прикручена винтами к косяку. Отлично. Я не помню, может, нет. Я знаю, как переименовать Корби в Steam. А зачем? Keep them well refrigerated, he said. More liquid nitrogen. Thank God for technology. That's one impressive, gigantic door. Lock it! Lock it! Leave the sheriff! Didn't really expect to see mattresses and pillows lying around in here, but there they are. Sleep more, work more, raise more. Sleep more, work more, raise more. Так, ладно, давай смотреть, что здесь. I stepped inside and felt my teeth instantly chatter. This was some kind of cryo room, and I didn't bring thicker underwear. Ugh. Темновато как-то очень. All kinds of junk.
the industrial flavor. Hurry, hurry, hurry! It's just junk. I don't need any of it. Hey, it's a gas canister. Возьмем, Come пригодится. to Papa, sweet gasoline. Отлично. There's a blue liquid inside this tube. Liquid nitrogen, perhaps? Не тяву. No resonance. Nah, can't reach it. Не дотянуться, окей. А чё пристыла? Not doing that. А чё это? That's real cool. Some kind of strange display with cycling buttons on both sides. I'm telling you, one got away! A portable Instaphrase. Neat. Так, это интересно. Пока непонятно для чего, но интересно. Так, ладно, топливо. Топливо вливаем сюда. Drink up, big buddy. There you go. I'd gotten the engine to run. At least now, any loud noises would be covered by the engine's humming. Так. Посмотрим, что с этим рычагом. Ничего. Так, а здесь что? I'm gonna call it Alice. И ничего? Ладно, хорошо, давай назад. Здесь чего? Есть какое-то освещение? Не очень-то. Кусочки льда. А зачем мне быстрая заморозка, интересно? Кому нужно оружие, когда есть жидкий азот в форме спрея? Большая металлическая труба находится вровень со стеклом над дверью. Просто нужно правильно толкнуть. Подожди-ка, давай заглянем. Правильно толкнуть. Ну-ка. Severely out of range. Не достать. Ладно, хорошо, подожди тогда. That would be inconsiderate. Nothing to report yet. That would be kind of redundant. Ну, I'm not about to start prying ice cubes out of it. а чё бы нет? В смысле? Здрасте. Huh. One's missing. A jolly good day to you, sir, and young miss, if day it indeed be.
You will forgive my disorientation, I trust. I've been holed up in here for quite a while. I suppose thanks are in order for opening that blasted door. Truly appreciate it. Ветер холодит. Какого хрена? Хороший вопрос. What the? Oh, do forgive my rudeness. Allow me to introduce myself. I'm quite sure that my name is Otis, but I'm afraid much of my biography is as much a question mark to myself as it is to you. I'm not wrong in surmising that this is the first time you're engaging in conversation with a human-octopus hybrid, correct? Yeah, I'm kind of at a loss for words here. Don't worry, Mr. Octopus Person. I like you. You're kind of a fishy, so you're okay. Haha, well, yes, young miss. I assume I am. Aren't I? Please, call me Otis. Nice to meet you, Otis. I'm Priscilla, and this guy over here is Don. He's a private detective. Yes, she believes me. But anyway. Как ты стал полуосьминогом? So, Otis, how'd you become an octopus hybrid? I mean, of course, if that's not too painful to discuss. Oh, not at all! Details, I'm afraid, are pretty sparse, and amnesia seems to be a side effect of the process. I do remember my name was Otis, and I died. I'm afraid I can't remember the circumstances. I did wake up at the hands of these persons that were operating on me. Strange sensation, to be sure, but I was alive again. Quite a blessing, sir, I assure you. Смотри, это для говорящей головы. Позитивно смотришь на вещи. You have quite the positive outlook on life for a talking head. How could I not? I was dead, and now I live! Is there a greater joy imaginable? I think not! That's a refreshingly positive attitude. Thank you! I was always an optimist, and as you can see, good things have happened to me! Indeed. Так. Видел мясника? Did you see the butcher? Yeah, did you? I'm afraid I don't know what butcher you speak of. Well, everything's a bit foggy, you understand. All I can remember are masked men rushing about with all kinds of strange instruments. Their speech was muffled, so it was pretty hard to make anything out, I'm afraid. Dang it. I do remember them referring to me as a dry, if that helps at all. Сушеным? Что это могло значить? Dry. Any idea what that means? One can only assume it has some negative implications, but that's pure speculation on my part. Где лаборатория? Do you know where the laboratory is? Yes, I do. You don't want to go in there, do you? Indeed, we're chatting away when we should be getting out of here at this very instant. No one's going anywhere until we reach the lab. Oh dear, I must be frank with you, young miss. I intend to leave the premises as soon as possible and suggest you do the same. Come on, Otis, work with us. You ain't gotta go back in there, just help us get in. Oh, heavens. Well, all right. I suppose I owe you a debt of gratitude. The laboratory is right outside this chamber and to the right. Ага, окей. Это тело, безусловно, самое безумное из всех, над которыми я когда-либо работал. Только что встретил Отиса, получеловека-полуосьминога. Он сказал, что большая дверь прямо за криокомнатой как раз ведет в лабораторию. Окей. Что его убийство даст? Not sure I want to do that. В смысле? Это было бы интересно. Не хочет послушать его. Ну что ж ты будешь делать? Оника, я вместо единорога вот с этим значком, так что все нормально. Я уже второй день без единорога. Я устала от единорога, поэтому я хожу с другим значком. Здравствуй, здравствуй, Оника. Как же растут чуткие монстры. Lock it! Lock it! Leave the sheriff! Locked from the inside. No way I'm opening that with a crowbar. Not helping.
Что мне делать, что я много пропустила? Приходить на стримы вовремя? Can't reach it. Как вариант. Что еще раз? Nah, can't reach it. Не дотянуться. Так, ладно, хорошо. Не-не-не-не-не, спускайся! Что делать-то? There's a lever for that. Не, он спускается сразу, он туда не лезет вообще никак. Ладно, подожди. А с той трубой он не взаимодействует, да, с высокой, которая? Severely out of range. Ну, конечно, на какого хрена ты спустился? Вот здесь можно было же залезть. Мелкая-то как-то залезала же туда? Она то и мелкая. Рисовала? Хорошо, хоть порисовала-то. Лилии? Скидывай, потом посмотрим. Слышь? Hey kid, I think I thought of a way to get us past those huge doors, but I need you to trust me, okay? What do you mean? I'm gonna need that gun of yours. Fine, I trust you. Do not let me down. That's a promise, Priscilla. Так, у меня есть пушка. Прекрасно. Что мне с ней делать теперь? Да куда хочешь скинь. Туда, где я смогу посмотреть. Ну и ребята смогут посмотреть, если захотят. It's been a while, but here goes. I got rid of the glass above the door to the lab. Seeing as you're the only one with suction cups, think you could do us a solid and get inside the lab through there? Oh dear, I suppose I can. To be perfectly honest, I'm shaking in my non-existent boots just at the thought of going back in there. Come on, you can do it, Otis. Yeah, you go, Otis. I appreciate your support, dear friends. All right, here I go. Ты реально пипец. Хорошо, Ника. Я потом посмотрю. Oh Lord! Oh, it's all coming back now. The pits, the horrible pits, the non-dries, their horrible gnashing and gnawing, and oh, this is too much to bear. Oh God, what is that? Oh, what do you know? It's a coin. Oh, and of course, no pockets to put it in. Great. Oh God, the abominations! Focus, Otis. Focus. All right, it's open. Ой, он позеленел, бедолага. Thanks, Otis. You were incredibly brave. Yes, could I please go now? There are horrible things in there, and I don't wish to spend another second in their vicinity. Where are you headed to, Otis? It appears I really have no place to go, do I? Yeah, I thought that might be the case. Look, here's my office back in Darkham. The key's under the doormat. Make yourself at home until you, think things through, all right? How exactly is he going to make it there without attracting attention? You're right. Hey, I have an idea. Priscilla, you should mail him to my address. You know, like a pet or something. But I want to see the laboratory and save the fishies. Да, что Отис что-то типа рыбки. You said it yourself. Otis is sort of a fishy, and he needs your help. Once you mail him, you can come back and we'll explore together. What do you say? I guess you're right. But don't explore too much without me, you hear? You can count on me, partner. Don't get ahead of yourself. See ya! Many thanks again. All the best. It's jolly good to get a second chance, isn't it? So many opportunities. Like?
Let's see here. Why, I could be on telly, my dear. The one true talking head out there. Yeah, I guess that's true. See, little one, always keep a positive outlook. Ew, ow. Just a second. Stepped in some oily thing here. Ew. Well, I guess it's slithered, actually, isn't it? You're funny, Otis. Well, that was surreal. All right, let's see what secrets this place holds. Блин, это такое прикольно. Хорошие новости. Какие хорошие новости? Слишком близко стоял. Так, что это? It's a dark, deep pit, but down there I can just make out something wrong, squirming around. Знакомые звуки? Вы уже такие слышали? Это просто утюг. Это утюг на зарплату. A plain, scratched metal panel of sorts. Don't touch unless one escapes, worms. It's stuck. K-Type's got leverage. Looks like a view of this room from above. And there's a cage hanging overhead. Huh. So the button opens both the door and the monster's pits. Devious. That's one monstrosity secured, and all the rest of them loose. That's one monstrosity secured, and all the rest of them loose. I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. Одна кнопка в центре зала, но она может выпустить то, что находится в ямах. Лучше разузнать побольше перед тем, как нажимать. Короче, тут две ямы. Вот активные, вот это и вот это. Вот, и на каких-то из них может быть как раз таки монстр. Так, интересно. Одну программу заранее, которую будем потом проходить. Так вот, думала, сама разберусь, но нет. Потом нашла видео на ютубе и стала учиться. У меня сейчас заготовка пончика, и я очень счастлива. Куда скинуть? Ну, туда же все. Все туда же. I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. Stay out, mooks. Don't touch unless one escapes, worms. I don't like my chances. Gotta Я think of что-то не another. очень понимаю, что мне надо сделать. А, подожди. It's not an immediate threat now. It's not an immediate threat now. Ага. А тут... А тут ничего.
Как понять, куда мне поставить эту клетку, если это... А, вот. That's all the creeps loose, but at least I'm safe once I press this button. Ага. I don't see a better option. Все, окей, хорошо. Давай так. Нажмем на кнопку и там посмотрим. Хераси. Ух, уж очень стрёмные. Прям вау. I hate to admit it, but I was shaken. Experiments or not, scientific reality or abhorrent supernatural nightmare, these horrible blobs of flesh, limb, and rot existed. I could still smell their indescribable presence, even though they were all gone. God knows where. It really takes a lot to shake me, but I was shaken. Господи, кошмар. Камешки? A bunch of pebbles. Must have fallen from the ceiling when the cage descended. Ничего. Yeah, I might need these. Оно громко и противно. Фу. Slightly charred piece of wood. Who knows where it came from? Стараюсь подольше посидеть. Хорошо. Будет прекрасно. Ладно, пошли. I was inside the butcher's inner sanctum, and I'd expected this place to be lousy with guts and gore and parts and pieces, but this wasn't that. This was, well, colorful. Colorful in a way that makes a Joe uneasy, and it set me to wondering what this guy had for triangles. So many triangles. Пифот. Электричества, впрочем, нет. Понятно. Странная пыль. I've noticed these dust mounds everywhere around here. Huddle! Huddle together, lovelies! What? Ugh, no. Who knows what this stuff actually is? Прижимаемся мы... Почему прижимаемся? And there it was. A loose handle hanging conspicuously from the door of an empty cabinet. Stupid flies need to learn. Ладно, картина слева. Every single flap one of my doing. My desire. I don't feel good about this. Есть такой Painting момент. of a wing. Stylistically, very similar to the central piece. A strange, strange device. Do as father tells you, little one. Some kind of control panel. Looks embedded in this area of the wall, along with the shelves. Moths to the flame. Left. Point left. Так. Здравствуй, Грейфок Зира. Of all the things in here, those alone seem to justify this nutter's nickname. This won't hurt a bit, little worm. I'm not touching them. А чё это? А вдруг понадобится?
couple of vertical openings. Something's missing here. Just break it off, little fly. Yeah, this fits. But if this is a power generator, it might make for a shocking experience. Doesn't fit. I don't see an opening to stick it into. No need to perforate it. Doesn't do nothing. They're both metal. Not a good idea. I don't see an opening to stick it into. The flesh will not stay merry, stay merry. No need to perforate it. I've put a nice round hole in it. О! Alright, got myself a shock-free switch. Yes, power's back on. Human, you kraken, dragon. Huddle, huddle together, lovelies. What? Хороший вопрос. Картина. It's a stylized painting of a human head. Ой. My contribution. I don't feel good about this. Some kind of control panel looks embedded in this area of the wall, along with the shelves. Right. Point right. An assortment of books, but they're all written in what's either an alphabet unknown to me or code. These are not for you. I stared at the Kraken head, and it seemed to stare back at me with its blood-red eyes. A little unsettling, I had to silently say to myself. And you shall breathe true life. Who? True life? Was it dead to begin with? These are not for you. Окей, ладно. This must be the butcher's desk. Да уж, похоже на то. Worms. Worms. Flies. Документы. Ну-ка. Что мне здесь делать надо? Непонятно. Что такое? Он просто ничего нету. Ладно, МСХК. Окей. Хорошо, можно пробовать это запомнить. Не знаю для чего. Может понадобится. No idea how to use this. As tempting as it is, I'll pass. They are always watching. Always watching. Так, тогда подожди секундочку. Документы. Так, ну вообще значок везде одинаковый на самом деле. Это везде вот этот треугольник. И вот это вот типа штука. Кружок. Но вот с направлениями я не очень понимаю, что должно быть.
Это там тыка сейчас будем, что ли, будем делать? Так, что здесь говорит? Влево. Направляй влево. Ага, хорошо. Это же лево, правильно? А тут нет такого знака, кстати. Ну, такой штуки. Кружочка такого не имеется. Так, тогда интересно. Как же тогда? Ну, эти документы, это явно должна быть какая-то подсказка. Но только я не понимаю, что конкретно здесь подсказка. Тут, соответственно, должно быть вправо, правильно? Как я помню. Да, тут как-то нет такого значка. Я не про весь полностью треугольник, я про именно этот, ну, вот это вот, типа полукруг с палкой, с трубой. Такого ничего нет. Что ж тогда мне тут надо сделать? No apparent way of directly interacting with it. No idea how to use this. Do as father tells you, little one. It quickly cycles through some biological imagery. Мозг. Не понимаю, что. Хотя, если бы это было бы прям важно, то оно бы, наверное, было приближено все-таки. Ну, то есть я могла бы приблизить, но я не могу приблизить. А, могу. Вот так вот только. Или так зовут. Восьминожка. Мозг. Хм. Нет. Тут инструменты имеют. Вот здесь какой-то значок, вот здесь значок получается, вот здесь значок. Возможно, это оно. Как вариант, надо посмотреть, надо попробовать. Сейчас. Я попробуем. Так, как-нибудь сейчас фоткать. Дело, чтоб я это не упустила. А то как бы сложно будет, иначе. Перерисовывать это сложно, конечно. Давай хотя бы так.
посмотрю, может какие-то, может быть, знаки какие-то есть в этой штуке. Треугольник с палками какими-то вниз. Нет, перевернутый треугольник должен быть. Нет, ничего такого. Значит, не оно. Значит, никак не связано это дело. Так, хорошо. Смотрим дальше. Это сложно. Есть идеи у вас, чат? Потому что у меня пока что-то с идеями плохо все. Раз, два, три, четыре... А, ну тут 5 треугольников. Тут их все равно не 6. Должно быть 6. Он просто... Самое просто, что неудобное, что он как-то никак не комментирует вообще эти документы, и то есть ничего с ними не делает. То есть непонятно, зачем они здесь. Потому что взаимодействию они никак не подлежат. И он реально ничего не говорит на их тему. Я не очень понимаю, что нужно делать. Тут ничего. Жмакнуть по кнопкам, может, что скажут? Давай попробуем наугад сделать, действительно, может быть, что скажет. Так. Что-то ничего не говорит вообще, никакой реакции. Так, что у нас здесь? As tempting as it is, I'll pass. Заманчиво, но я пас. Не, ну так-то... И больше никакой, кстати, кнопки нет. Ну, типа, действие, не знаю. No idea how to use this. I'm not touching them. Не, непонятно, что делать. Not throwing rocks at art. It doesn't run on pebbles. Pebbles won't help. Pebbles don't do jack here. Absurd. Absurd. Not throwing rocks at art. Так, а если выйти... Да, я осматривала. Но что-то как-то ничего. I don't want to throw them in there. I don't want to throw them in there. Нет, он не хочет так бросать. С этой он больше не взаимодействует. Здесь ничего. Так. Когда я подхожу к столу, вот с этой стороны, он, например, просто отказывается что-либо делать. As tempting as it is, I'll pass. Вот, ну типа я пас. А, во, подожди, центральная панель управления.
Сосуд с этим вот я не... Так-то да, они мощные. То есть перебивают их мелких, нанесут вот собак. 369. Собака 209. Он ничего не говорит. Worms and flies. It's definitely a control panel. Controlling what? That remains to be seen. Да. Алфавита здесь нет. Как раз ведь 4 буквы. Да, да, есть 4 буквы, но... They're no use to me. Книги он не трогает. They're no use to me. С документами смотри. Вот, документы вот. Но он как бы тоже, опять же, ничего не комментирует, когда на них нажимаешь, как бы вообще ничего не происходит. И как бы непонятно, что с этими документами. Вот, вот эти треугольники тоже как бы не особо, ну, типа, ничего не дают, потому что их нету на тех кнопках. Вот, и как бы непонятно, что тут делать. Возникает все больше и больше вопросов. Больше вопросов, чем ответов. Вот. С этой штукой он взаимодействовать тоже отказывается, как бы ничего такого не говорит. Пыль собрать мне не во что, камни ему нафиг не нужны. То есть я могу только вот с этой панелью взаимодействовать, с этой панелью взаимодействовать и, получается, с центральной панелью взаимодействовать. Но что делать, как бы непонятно. Вот здесь тоже этот знак на полу, но он с ним никак не взаимодействует, с этим знаком. Здесь ничего. Никаких активностей. Поэтому непонятно. Не знаю, смотрю на документы, ничего такого не вижу. Сама не понимаю, пришла посередине стрима. Ну, на данный момент, как бы... Что пишет? Давай посмотрим. На дверях слева и справа от лаборатории симметрично расположенные панели управления, необходимые коды доступа, комбинация стрелок направления... и какого-то странного алфавита. Бумаги, разбросанные по столу мясника, кажутся полным беспорядком, за исключением букв МС, ХК. Что бы это могло означать? Прямо перед столом панель управления. Пароль состоит из 4 букв странного алфавита, который, я подозреваю, является безумным творением мясника. МС, ХК. Окей. The perfect triangle. Нет, с документами ничего нельзя сделать. Так, 4 кнопки. Есть предположение, что что-то должно быть типа похожим на МСХК. Как предположение. М. Си, причем должно быть именно не С, а Си.
И, предположим. К. К. И К. К. А вот на К здесь ничего не похоже. Можешь еще раз документы показать? Сейчас, подожди секунду. Давай попробуем поставить эти буквы на латиницу. Ну вот я пытаюсь, как бы, я говорю, вот я нашла М. Где у нас тут С? Вот это вот типа С, вот это Х. Нужно осталось только К найти. Но я что-то не вижу тут что-то, что было бы похоже на К. Вот. Давай наугад. Нет, ничего? Чего? Хотя тоже, вот это, кстати, на С больше похоже. Подожди. Так. Ну, это Е тогда больше, чем К. Так, ты просил документы показать, да? Смотри. Вот. Я тигр, опасный тигр. Внезапно. Да, Оник, что такое? Странный документ. Первое слово странно. Да, я подбирала буквы. Третья буква от Х. Если третья буква от Х. Первая буква норма, остальные нет. Если первая буква норма, остальные нет. Ты вот это имеешь в виду, что типа вот это М, а остальные нет? Почему? Вот это больше на С похоже, вот это на Х, в принципе, чего бы нет. Я здесь другой буквы на Х, похоже, не вижу. В документе первая буква написана на нормальном языке, а остальные нет. Ну, да, это я тоже заметила, что первая буква в предложении написана прям вот М, а остальные как бы идут как идут. Вот, но я не очень понимаю, какого хрена это так сделано. Потому что я просмотрела вблизи, и больше я нигде не увидела вот этого вот. Вот. То есть больше в документах я не вижу, чтобы такое было. У него нигде такого больше что-то нет. Соответственно, не очень понимаю. Может, вторую, третью, четвертую мы вставляем в код, а первую подбираем? Так нет, прикол в том, что как бы
даже если мы вторую, третью, четвертую вставляем, у меня проблема сейчас с буквой К больше, потому что М, С и Х я подобрала, получается. Вот в этом алфавите М, С, Х я нашла, но вот я не могу найти букву К. Ну, как бы, то есть я не могу найти вот из этих вот, какая больше всего похожа на К. Вот как бы нет. Вот это вот на Y больше похоже. Это S, например. Это, кстати, тоже может быть M. Смотри, у одного сердца могут. Вот. Тут есть проблема с буквой К. Какая здесь может быть буквой К? Все подряд пробовать, Оника, это было бы актуально, если бы мы знали предыдущие буквы. То есть, если бы мы были уверены, что предыдущие буквы подобраны правильно, тогда можно было бы гадать на четвертой. Но мы даже не знаем, правильно ли предыдущие буквы, и поэтому гадать на четвертой будет довольно сложно, потому что мы гадаем на всех. Вот. А они никак не комментируют. Ну, он никак не комментирует, правильно ты буквы подобрал или неправильно. О, нет, не туда, подожди. Вставить символы из первого предложения первого слова после М на свои места. Ты про это имеешь в виду? Можно попробовать, конечно. А эту типа подбирать наугад, да? Это мне каждый раз выходить, получается, надо? Или должно как-то звук издать какой-то? Привет, Кей! Давно же я комп не вырубала. А чё это? No end to work. Полукруг с треугольником. Может, это намек, кстати, тоже? Правильно. Особо нет ничего такого. О! Корби, ты был прав. Головоломки? Ну да, типа того. Nothing on the cover but a triangle. This better not be written in gibberish. Rest, friend. Step out from between the story's lines. О! Вот это хорошо. Вот это мне сейчас будет это. Вот это сейчас мне дается подсказка, что делать. Хорошо. Знаки сейчас будем подбирать. Здесь одна сторона. Ага, тут только одна сторона, а вторая. Есть только в одну сторону, кстати. Другую, может быть, мне откроет следующее просто эту историю. Ладно, давай попробуем. Вот это.
Треугольники, да, треугольники есть. Сейчас посмотрим. Так. Значит, что у нас тут? Вот это. Здесь у нас стрелка вверх, вот это. Здесь у нас этот Y. Вот этот, наверное, даже. Почки. Так, кусок ткани. It's a small piece of ripped cloth caught on the edge here. Little puppets of idiots! Left toward the bay, right toward the EOD! Get it through your thick skull! I really don't need it. Maybe just its story. Whatever passage used to be here, it's now a big, black, intimidating hole. Take it down! Так, ну-ка, сейчас, подожди, что он там говорит? Налево к Бай, направо к Эот. Бай, Эот. А он под колоками похоронен. А про что сюжет? Про сюжет игры? Чувак нашел Некрономикон, у него заговорила кошка, пытается он ее расколдовать. Детектив ему в этом помогает. В латинице 26 букв, и тут что легко было. Ну да. Когда твой кот умеет открывать все дверцы шкафов и створки, и холодильник. А книга себя не переписала? Да нет. Надо почему здесь не переписывать ничего. Использовал метку преследователя на лоскутке ткани. Кто-то кричит налево на Бай, а направо на Эот. Ага. ЕОД, да? Это Б получается, да? Так, ну-ка подожди. Б, А, Y. Ага. Вот. A, B, C, D. Вот это Е, да, получается? О. Наверное, вот это. Д. Нет. Нет. Немного плоховато, просто потому что я не очень-то знаю английский алфавит. Ну, точнее, это... Я знаю A, B, C, D. Здесь, по идее, Е должно быть. F. Короче, какая из этого О? Вот. С глазом это вот это имеешь в виду? Я когда это проходил, вдвоем. Подожди. ЕОД, да. Нет, если это... Я могу быть не права просто. Ну, то есть это может быть не Е, конечно. Просто если это Б, это А, это Y, то тогда вот это C, вот это D. Вот. Ну и далее по списку. Но что-то я пока не очень уверена.
Кто знает алфавит? Какая из этих букв больше на... Какая-то из этих букв это О? Английская. Да, кошке не нравится говорить. Значит, то, что я знаю мифологию Лавкрафта, у меня детектив желтого не вызывает доверия. Ты ее выбрала уже, да? Но ничего не произошло. То есть я, видимо, неправильно все-таки выбрала. Что-то неправильно выбрали мы. Я не знаю, никто там еще. Не, направление стрелок направо должно быть. Да. Налево мы уже использовали, должно быть направо. Налево бай, направо на эод. То есть должно быть как раз таки это. Нет, в книге точно ничего нет. В книге стрелочек никаких. Только вот те, которые указывают налево. Сейчас давай проверим, все ли стрелки у нас смотрят направо. Да, все стрелки смотрят направо. Так что стрелки повернуты правильно. Дело именно уже... Дело тогда получается именно в алфавите. Так. Это... Нет. Почему? A, B, C. Вот она, C. Английский язык. Это D, это получается E. Я сейчас еще хочу как раз таки это... A, B, C, D. Да, вот типа E. Получается D правильно. Соответственно, мне нужно off. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ну да, по идее, это О. Ну, я не знаю, какую букву они могли не учесть здесь, в этом алфавите. Просто этот... ну, с предыдущей дверью, если брать... это... Нужно же Д. Там должно быть ЕОД. Вот, там должно быть ЕОД. Последнее неверное. А я Си... ну все, я поняла. Да, поняла, в чем прикол. ЕОД, вот. Угу, спасибо. А я сама выбрала Си. Я молодец. Ива. And what did we do? Trusted the butcher, put our faith in the carnifex. Double-crossed by that freak. Denying the dreamer his meal, running away with it.
That was his payment for our stupid, misplaced loyalty. How do you think this looks like in the eyes of Father Dagon, huh? And I tell you Какие у right него now, глазища. it is as clear as pure seawater to me that the starry knowledge was always behind that lunatic. I know some of you do not see the starry fools as a threat. Ha! You think me mad? You think I am making this up? This very night, a false preacher was spouting blasphemies about Mother Hydra and Father Dagon right outside the Finman house. Good thing a true believer cast the first stone. Well, egg. And the crowd swiftly dealt with the poisonous snake. But it happened. Truly it has happened in our Fishmouth during our festival. Жру сахарного петуха. Петухи вкуснее. Kooky, freakish cultists. Мне нравится просто именно то, что карамелька вот эта вот, она прикольная. What fools we were. What did the butcher call it? His little one? I can't throw the haunter's mark that far. Look at those idiots. I can't throw the haunter's mark that far. Kooky, freakish cultists. Look at those idiots. I tell you, brethren, these insidious story knowledge maggots know no shame, and be not fooled. They have infiltrated our ranks. I don't want them to know I'm here. А, подожди, а камушки? Подожди-ка. Butcher. How did we even trust him with a moniker like that? Suffering squids. Hunter curse you. Huh? Haunter! All that prey, all the blood and sweat and tears we put into the crop, wasted on a liar. Stars fall on you. Huh? Stars? I thought these guys were all about fish. When I think of the heaps and heaps of fish we fed to the Kraken all the time, hoping it would be the meal. Barracuda breath. I speak the truth. They may be in our midst right now. Huh? That's strange. Enough of this I knew it! Treason! Господи, как оно орёт! God, you fish-loving heathens! And his name is the Haunter! How dare you speak that name in the house of Dagon? You broke into our temple and stole the Trapezohedron! Now you're going to pay! We'll feed you to the fish! Give us the book! No, you give us the book! Oh my god, little kid! What are you doing?
Вот это голос. As Rome burned and Nero watched and fiddled, so too we witnessed the fish take vengeance on the fishermen. Not sure it's the right comparison, Mr. Bizarra. I'm just worried about the kid. No need, Gramps. I'm well and happy. No one's hurting the fishies anymore. And their bellies are nice and full now. You really shouldn't have witnessed that. Except you sort of made it happen. Well, it's all over now, Grandpa. Look, water's draining and the fishies are returning home. A perfect ending of the festival for everyone. Hooray! У меня вопрос к девочке. Call me Grandpa. Okie doke. I'll be on my way. Before Mom and Dad and Реально Grandma вопрос. notice that I'm missing. It's been fun. See you around. Take care, kid. Crazy world we live in, huh, Mr. Basara? Thank you for your business, by the way. I sincerely don't know whether thanks are in order. I'm more confused with each passing hour, but my resolve grows stronger. Просто у меня вопрос к девочке такого плана, что как бы... Я, конечно, все очень здорово. Она разбила аквариум, и рыбки там понападали вот на этих вот. Но... Дальше-то что? Как они дальше-то жить-то будут? Ну, то есть, вода разлилась по полу. У них нет ног, чтобы уйти. Соответственно, они все падают на пол. И умирают в итоге. То есть, как бы она их выпустила из аквариума, чтобы они умерли на полу. Молодец. Просто умничка. Вода куда-то уходит, они туда же. Там не такое количество, во-первых, воды, чтобы они по ней могли проплыть, потому что они, еще раз говорю, они не плыли, они нападали на тех, на кого они в итоге, ну, на кого их выплевывала эта вода. Дальше, даже если она куда-то уходит, ее недостаточное количество на полу, чтобы они могли по ней проплыть туда, куда она уходит. То есть, по всем вообще идеям, они оказываются на полу мертвыми. Вот. Там не было такого количества воды, чтобы они могли куда-то уплыть. Короче, это странно очень построенная история. О, может, нам показали не все аквариумы. Ну, как бы это единственное, что разве что. И, может быть, там она еще включила где-то кран, чтобы было давление воды, чтобы на полу она набиралась бесконечно. Тогда возможно. Вот. Чтобы у рыб была возможность плыть. Вот. Тогда может быть. Но у меня это вызывает большие сомнения. Все. Место получше не нашлось? So, what are you doing in this building of all places? Keeping tabs on the esoteric order? Looking for Olmstein? Sightseeing? You might joke about the sightseeing, but that is part of why I'm here. All across this accursed world, the storm rages ever more powerful, and I strongly expect some kind of sign soon. Какого знака? What sign? And why here of all places? Maybe a reason for a bell to ring through a terrible storm. News sure does travel fast. This is the highest steeple in Fishmouth, with the grandest, most resonant bell in miles. This is where I'll wait for a sign, for as long as it takes. And awaken the beast? How do we know that's a good thing? We don't, but it is written, so it shall come to be. This could be the start of a fascinating philosophical debate. If only we had time. Нужны ответы. I need answers. I need to know what the hell's going on here. Ask. Этого мясника. Help us find and stop this butcher, Barnabas. Carnifex terribilis. What did you find out from scouring Fishmouth in its festival hours, Seeker? The butcher was definitely in cahoots with. Пульт звездного.
Знание. Эзотерический орден Дагона. The Esoteric Order of Dagon. I'm convinced he used them to raise some kind of sea creature, codenamed MCHK. The Half-Gufa. And what of its purpose? Чистое безумие, обед. The meal. That's what they called it. These EOD kooks thought they were raising the sea monster as an edible tribute to Dagon. They trusted the butcher. Huh. He obviously took his meal, this MCHK, whatever it is, and escaped. Question is, where'd he go? Any ideas? Not exactly, but keep this in mind. Olmstein always watches, and always leaves something behind to push you in the right direction. Well, ain't that nice of him. Ладно, я пойду спать. Доброй ночи, Аника. Спасибо большое, что заглянула. Хорошего дня тебе. Завтра. Так. There is this sign that's associated with Olmstein. Tell me what you think it means. Could be the visual representation of a formula, a constellation. Could be a map. Thanks. I'll give it some thought. Есть знак... Так. Из ям мясника, ужасной твари. I've come across terrible things in the butcher's pits. What were they? It is clear to me that Fishmouth holds more secrets than can be dug at in this small window of time we have, and time is not on our side. Not since we found that damn Necronomicon. Some use it to spawn horrible monsters. Some to make cats speak. Some might say it's the same thing. How do we fix that? What Ormstein allowed, Ormstein can undo. Find the enemy, thwart his plans, and Ormstein will reward you. I wish I had your confidence, Barnabas. Так, ладно. There is this sign that's associated with Olmstein. Tell me what you think it means. Could be the visual representation of a formula, a constellation. Could be a map. Thanks. Понятно, это было уже. I don't have time for this. I've gotta go. I gotta meet Buzz and Peace and try to put the pieces together. The other guide you. Do your best to find out where the butcher is headed and put an end to his plans, whatever they are. I will stay here and... Wait for a sign. See ya, Barney. Don't call me Здравствуй, that. Тирамисуми! Привет, привет, как ты поживаешь? Как твой день прошел? Празднования продолжаются? Hey, kids. He's back. Nice place you've got here, Don. Glad to see you made it all right, buddy. Scared the living daylights out of us. No offense, dude. None taken. Yeah, Fishmouth was interesting. Met your dad finally, Peace. Oh yeah? Is he alright? He's good. He's in a steeple, waiting for a sign. Sounds like Dad. Can we please skip the niceties and put our heads together? Right. I made my way into the butcher's laboratory. Sorry, bad flashback. Would you please excuse me? Sure thing, Otis. Go Как get же some rest. отвратительно. О, очень жаль. The butcher. He wasn't still there, was Очень he? жаль. I just missed him. What did you find that could be relevant? MCHK И seemed to be an хочется, чтобы у important тебя все acronym. нормально. What's that about? Наконец-таки наладилось. I've got a theory. MC might stand for... Massive creature? I mean, that's what it supposedly is. As for HK... Humongous killer? Massive creature, humongous killer. Ugh. Sounds like a 60s destruction flick. Either way, he apparently used the cult to get the monster bred and fed, and then ran away with it to who knows where. The half-goofa. What will he do with it? Huge biological weapon under your control. I can think of a number of things. Oh boy. We need to get this guy. That's great and all, but you know, my problem?
remember what this is really all about? The butcher in Olmstein? There's a connection there. We gotta stop always being one step behind them. Так, фестиваль. Скучно-грустно. Что-нибудь интересненькое посмотреть, что-нибудь интересненькое почитать. Вот. Поиграть во что-нибудь, ну ты и так играешь, в общем-то, каждый день. Ну вот. Что-нибудь интересненькое нарисовать. Вот. Челленджи всякие по рисованию, все дела. Вот. Не знаю, что еще можно предложить. The festival. Fishmouth really knows how to party. What I can say for sure is that the Esoteric Order's been brought down a few notches. And so is the Starry Knowledge Cult. Nice going, man. Wasn't me who did it. It was a short, weird little girl who really loves her fishies. That actually makes a lot of sense. Yeah, other than that, I'm afraid Fishmouth and its creepy inhabitants remain a mystery. For now. Да, вот, нахапать себе трусов волка как раз. Не знаю, как это поднимет тебе настроение, но... The stabilizing element. Olmstein's constant. What did that say again? A terrible storm and 3 bells ringing throughout Без its shell. вреда себе. Awaken the beast. What are your thoughts on it? Кликающий маневр? That's just a red herring. Whoever this guy is, he's just messing with us. It might not mean anything. You're dead wrong. Oh yeah? What do you make of it? I stand by my conviction. Just like the Necronomicon, this is all just ever-changing chaos. So Olmstein wrote the ending down and set it in stone. Wrote the ending? What does that even mean? He is not like us. Can't you grasp the concept of divinity? If he wrote it down, it will happen. Oh, man. Что у нас по знаку? Where are we on Olmstein's sign? I'm stumped. What do you think it could be? Ученая формула по ними созвездия. Constellation? That was the first thing we thought of, but it doesn't match any known stars. Still feels like something viewed from above. Wait, I have an idea. Hand over that mouse, Buzz. Так. Maybe it's a map. Карта, да? Блин, если бы его перевернуть можно было бы замечательно, но оно не переворачивается никак. Походу. Просто он должен как-то задевать так или иначе все их. Ты перевернуться не можешь? Нет, никак? Как нельзя перевернуть? Да ну у них не переворачивается, это отстой. Ого. There was a bell in Paris. There was a bell in Forum Maris. Dawn, you said my dad's in a steeple in Fishmouth.
There's a bell there, too. What do you know? It's Point Nemo! Point what? Earth's pole of inaccessibility. It's the one point in the ocean that's farthest from any land. There should be nothing there. Maybe look it up in recent news on that, the thing there. Looking it up on the thing. Okay, what I'm finding are crazy conspiracy theories about expeditions to Point Nemo going back more than a century. Anything remotely recent? Decades ago, a ship called the Alert, rumored to be carrying a huge cargo of explosives, never returned apparently. Sounds, encouraging. So we got 3 bells plus Point Nemo. That's got to be it. We're going, right? Hold your horses, buddy. Say we go there. What do we do about the bells? I can get a hold of Vlad. I can find a way to reach Dad. I got Serge eaten out of my palm, so I'm sure we can coordinate. Ring them all at once. We can awaken the beast, but do we want to? Or does that help the butcher? Think about it. If he ran away with it, it means that the butcher's in control of this monster. This beast, right? Just a theory, but these bells might snap the creature out of it. Yeah, 3 bells ringing thousands of miles away. Completely realistic. No, it makes a lot of sense and it fits the constant. Let's get in touch with all 3 of them and tell them to, wait for a sign. We're a creative bunch. We'll come up with something should we need to, right? Preparedness has always been our forte. What do I really have to lose at this point? The end of the world it is. Что тут еще может быть? It's just the farthest point from land. Doesn't really end there. It doesn't, huh? Tell me more. This is gonna be one long trip. По цвету петуха кажется, что жру янтарь. Да, есть такое. Ну, вкусно же. Ladies and gents, it's kinda crazy, but we're really here. As far away from civilization as humanly possible. Not just humanly. Oh, right. 3 months worth of rent money says what we're looking for is on the top of that mountain over there. I don't know. Did you see that crazy looking beach? I think our best bet is to split up and... Search for clues? Well, yeah, actually. It might increase our chances of finding this butcher. Peace. How about we take the mountain? Oh, Cat, I hope you brought sunblock, because it's time to hit the beach. Buzz, don't make this worse than it has to be. I'm sorry, I'm nervous. Nervous? Okay, scared. I'm really, really freaking scared. Let's do this. And whoever finds the butcher first? Actually, I don't know. Fingers crossed. Нифига все место нашли. Где они, блин, его накопали на земле? О, седьмая глава. Сколько вообще глав? Кто знает? Point Nemo. Hopefully, it all ends here, once and for all. Is it me or does this place seem off А, это somehow? последнее. And for some reason that huge not quite full moon up there is particularly bothersome. Gibbous. What? Gibbous. Almost but not quite fully revealed. It's what you call that kind of moon. Whatever you say, Madam Scientist. Let's just... Whoa! What? What is this? I don't know, but you look repulsive. What is this? What have I turned into? You sort of look like discarded deli meat slapped together. No! What? This is not me. You just got transformed, against your will, into something you despise. Sucks, huh? I'm an abomination, Kitty. But I didn't even do anything. Oh God. Oh no. You think this is permanent? Apparently not. Oh!
What now? What do I look like now? Basic? Blocky? Everything is squares. I'm squares. Whoa. Yeah, I kind of prefer the previous look, to be honest. What fresh hell? What even am I? Some kind of... You're like, I give up. I feel a panic attack coming. This place is really doing a number on you. Wait, I'm back! Oh, praise the infinite universe! I am back! Oh, that was scary as... I hate to be the ever cynical one, but I have a bad feeling. I think it's... What? Yep, it's cyclical. No! The bad news is you seem to keep transforming. The good news, it's only happening to you. What can we do, Kitty? Suck it up and press on, Kerwin. Oh, you're right. Let's keep going. Какая. Вот ему сейчас стрёмно на самом деле. Apparently that's what they call a gibbous moon. Almost completely visible, but not quite. Я бы не стала купаться в подобной водице. Да, я бы тоже не стала, I'm конечно. sort of focused down here, actually. She's cooled me enough on moon phases today. Недостаточно. Недостаточно. Никогда Bizarre, недостаточно. moss-covered monoliths are strewn all over this beach. Not worth bothering her about. На хамонах кто-то еще. А, да, я и Ася. Don't know what to do about them. It's a normal looking archway. так. I mean, normal considering the circumstances. И кажется, все нормально, когда ты проходишь сквозь эту арку. Ну, посмотрим. I can't pass through for some reason. Так, I нет. can't pass through for some reason. Сейчас подождем. Здесь нас кто ждет? Так, обычный вид можно пройти. Made it through. Come on, Kitty. За тобой ты уверен? Ну, давай. Нет. Something's stopping me from passing through this arch. Так, нет, явно не пиксельный. Тут товарищ с тобой. Вот этот вот может пройти здесь, да, явно. I can't pass through for some reason. Прекрасно просто. Что такое тогда? Я одна, что ли, должна пойти? Против. Ну, да. Так, прекрасно. А Китя-то чё? So, at least we're putting this insanity to use somehow. Just keep going, please. Not Ладно. going further without Kitty. А как ты хочешь ее притащить, я не поняла. Китя же не может пройти. Something's stopping me from passing through this arch. Да знаешь, что тебя останавливает, ну? I can't pass through for some reason. Ну и как я должна ее пропустить? Пиксельным, Something's чтобы пройти. stopping. Да, мы знаем, что тебя что-то останавливает. It's a really blocky arch thing. So, at least we're putting this insanity to use somehow. Just keep... Да. That's where we need to make it to. Man, I hope Dawn and Peace have it easier than us. We'll get there, together. Hopefully we'll get there soon.
Взять ее на руки? Нет, нельзя. Something's... Ну, как таковое, вроде нельзя. В смысле? Я не поняла. Да что за бред-то? Пройди ты в арку. Я не поняла сейчас, почему он не проходит. Something's stopping me from... Проверни трюк, как во Франции, было бы хорошо, конечно, но что-то, думаю, не сработает нифига. Я не могу ее на руки брать. Я не очень понимаю, почему он не проходит здесь, сейчас. Вот, он не про... Что за что? Почему? В смысле? Пройди. Идиота кусок. Он возвращается назад. Что за хрень? Истинная проблема. Что делать? Этот идиот сломался. I feel some kind of weird vibration from the book, but I don't think I need it here. О, наконец-таки. Он победил. Ура. Something... Книжку на кошку? Ну, сейчас попробуем. Whoa. What the heck did you do, Kerwin? It worked. The Necronomicon actually worked on you. Did you think I wasn't going through enough already? Look at me! I know, but this might be helpful. Так, нет, не пиксель. I hate you, Buzz. Good to know you stay the same regardless of definition. Oh no. This is insulting. I don't know. You actually look kind of cute. Shut up, you monster. Иди, проходи. Well, at least you can turn me back to normal. Везет тебе, да, согласна. Так, кошка, на. Поехали. Нет, я не успела. Блин. Something stopped. Теперь ждать. Надо было проходить самой, а потом уже Китю вести. So, at least we're putting this insanity to use somehow. Just... Да мы идем дальше. Все нормально. Китя, догоняй. It's like this stone thing with holes in it. It's called a steel. How do you know these things?
I can't reach that high up. It's a wall of huge boulders. Not very compact though, you can almost see through the openings between them. I don't think I can bring them down. I think I'm overestimating her strength here. Господи. Спасибо. Вниз, наверх. Oh, what the heck is this now? Much like myself, everything is shifting between these four states. I'm cool with one of them. И на самом деле было бы крайне хреново в этой истории. Очень. Doesn't seem to do anything by itself. I think we'll have to work together on this one, Kidde. All right, I trust you. I'm officially in full collab mode. Так, окей. Не надо здесь пиксельный быть здесь. Ну меняйся, ну что ты не меняешься? Он прекратил меняться, что за бред? А, во, меняется. Понеслась. Oh, I think I got it. I still don't get it. It's the states. The states need to fit. Come on, we got this. Так, Китти. А хотя, в принципе, я сейчас приму этот облик. И норм. А вот Китти можно нормально сделать. Так. Окей, а дальше что? Я соединила вот эти вот истории, но, видимо, что-то здесь надо еще соединить. Вот эти два надо соединить между собой, да? Ага. Так. Ага, вот оно что. Так, окей. Значит, мне нужно переместиться сюда. Нужно нажать стоп, когда я нормальным стану. А стану ли я нормальным? Да. Так, отлично. Ну и чё?
Ага. Так, подожди. Ну, Китя же уже обычный жмакала там. Так, а теперь нужна вот эту вот с этой объединить, да? Значит, сейчас кошка сюда. Так, и... Да. О, отлично. Так, что это мне дает? Сделаем кошку сейчас нормальной. Да нет, стой, подождите. Кошка. Нормально. Его-то нормально я сделать не могу, так что это... Так что ж поделаешь. Какой трэш. Да такой себе на самом деле. Зацензурено все. Подозрительно. Great. A massive slab of stone is blocking my progress. I don't stand a chance of even budging it. I can't budge it, so Kitty can't either. There's no vibration here. Перемен! Сейчас хочу посмотреть, просто когда мы станем оба пиксельные, что будет, если мы оба с этим как-то повзаимодействуем пиксельными. Получится ли? Я просто не уверена. Понятно, нет. Не алло. Так, хорошо. Nothing I can do about it. Там. Nothing I can do about it. Nothing I can do about it. А что ты можешь вообще, если ты ничего не можешь? No way. She's not going down there. Не, ну хорошо, что нам делать-то тогда? Мы открыли проход сюда, а дальше что? Хотя понесло. Было очень странно. There's a peculiar indentation in it. Орнамент. I don't stand a chance of even budging it. I can't budge it, so Kitty can't either. Blocked progress. Story of my life. Great. A massive slab of stone is blocking my progress. There's no vibration here. Так. Я говорила, вот за него вот как-то сложнее, чем за детектива. За детектива проще играть, чем за базу что-то реально сложнее.
У детектива просто хотя бы есть его эта рука. Она может дать какую-то подсказку. Да, у него профпассивка. Прям вообще офигенно. А у базы ее нет. У базы есть кошка. Кошка не сильно помогает. Он туда не проходит. Просто думала, мало ли, может быть, как-то вот вечно меняющиеся. Ветку нужна из предыдущей локи. В предыдущей локи была ветка. Куда? А. Тут есть Стелла, есть это, валун. Со Стеллой я ничего сделать тоже не могу. I can feel it vibrating, but I don't think I need it here. I can't reach that high up. Угу. Назад я, кстати, не возвращаюсь. Все. То есть это единственное, куда я могу выйти. А там, в общем-то, ничего нет. И кошку. Hey, can you try and see if that thing activates? I don't think I have enough limbs. Достаточно конечности, окей. Давай сделаем тебе конечности побольше. Hey, can you try and see if that thing activates? Блин, как это странно двигается. Оу. Кошка, спасибо. Помогла. Repulsive, but pretty darn useful. They're creeping me out. I don't want to. It looks pretty firmly attached to the spheroid. Where have I seen this branch before? Oh, it's killing me. Да, мы где-то видел эту ветку, подожди. Статуя с мечом. I don't know how to. I think she's helped enough in here. В смысле достаточно? A pretty badly damaged statue of a humanoid holding a sword. Looks like a statue of two strange-looking beings. Nah, there's gotta be another way. I'm not having her climb in there. Half of a carved-out globe on some kind of pedestal. I have no use for it. It looks pretty firmly attached to the spheroid. Как ты планируешь? It looks pretty firmly attached to the spheroid. А как тогда это вытащить-то? I think she's helped enough. I think she's helped enough. Вот почему я вроде сделал шаг и как бы опять застрял? Потому что... Как?
Как я должна это вытащить? Он ни хрена не делает. That weird statue with the sword and the branch. Yeah? I mean, do they make any sense to you? Does anything on this island make a lick of sense? Unlike most things around, though, they don't shapeshift. Unless we make them. Ага. Мы их не поменяем. Окей. Ага. Окей. Ладно. В любой непонятной ситуации использую книгу. Нет, явно не это должна быть. Походу и не это. Ага, вот это должна быть, хорошо. 5. They feel unchangeable. Кажется, они не меняются. Так. А вот это что такое? Оно выделено. Оно просто... There's a definite vibration, but I don't think I need it here. Ага, ясно, окей. Хорошо, выходим тогда. Будем смотреть дальше. Нет же, иди. Просто иди. Просто иди, господи. Не беси меня. Ну давай. Так, на сюда. G'day! Are you dead? Are you alive in there? Still kicking, Schrodinger. Oh god, are you okay? Can you breathe? What do we do? Yeah, I can breathe all right. There are mechanisms inside this thing. That's good to hear, because I see nothing on my end here. We can't let this slow us down, Buzz. Try and figure out your way forward while I work on this. On it. These are the final words of Captain Johansson of the Alert. I don't have any kind of recording device. I only hope this ungodly place with all its strange magic will somehow retain my last utterances. Whoever you are, if you can hear this, know that this wretched place you've made your way to must be wiped off the face of the earth. That is what me and my shipmates on the Alert came here to do. Once we deciphered the sign, we left Oslo for Point Nemo with a ship full of explosives and fuses, hell-bent on destroying this island where the evil book is at its most powerful. I won't waste my breath on my exploits concerning the Necronomicon. If you are here, you must be aware of the generations it has tricked into playing its awful roles, and then led here to be made to disappear. When we embarked on this journey, we knew full well of the dozens that have failed before us. However, we have accomplished more than any of them. This horrible island is surrounded by active underwater volcanoes, and I can only hope that we've managed to rig them all to explode to trigger their eruption. We have started with the detonator on the highest mountain peak and worked our way down. It did not come without sacrifices. The crew was driven crazy by the monstrosity of what they kept transforming into. By the time we were setting charges underwater, myself and First Mate Green were the only sane men left. That's when we saw it. My God, we had found more than we had bargained for. The thing that should not be. We were driven mad with fear. I fled in terror, and somehow clawed my way into this hall. I am probably on the side of the island we had not explored,
and I see no way out of this hall where my bones will find their final resting place. I can only hope that Green set all the fuses before he lost his mind. Or his life. If someone ever hears this, the detonator on the highest peak. Bury this place and the horror that slumbers beneath. Окей, спасибо. Someone's earthly remains. Someone who never made it out of here. Oh no. Some kind of knot inside this big stone slab. I've rearranged it. Nothing changed. 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 I've rearranged. I've rearranged. Я вас не вижу повторных. Хотя не, они есть. Так, окей, ладно. Desperate times call for desperate measures. Kitty, can you hear me? I've opened this door. We can keep going now. You can keep going. This contraption is way more complicated than I had anticipated. Go on ahead without me, Buzz. What do you mean? I can't just leave you behind trapped like this. Didn't you hear that ghost thing? All the volcanoes around here are rigged to blow up. Just go, Buzz. Find the butcher. Dawn and Peace might need you. I'll be okay. I'll try to make my way out of this trap. Kitty, I can't. Just go already. And be careful, Numbskull. Kitty, I love you. Get the out of here, Kerwin. Взяла, обматерила. Ой, что видно было сейчас. Whoa, I did not expect this here. What in heaven's name is this place? How can all this be here? It's a book about ancient folktales. It's open at Transylvania, Romania. Huh. This page describes the Muara and Azor myth. Weird. Looks like there used to be pictures in these, but they're gone. I'm leaving everything as it is. This is straight up bizarre. There are framed pictures of some objects I've come across ever since this whole adventure began, like the exploding package and Priscilla's doll, but also of others that I don't recognize. I'm leaving everything as it is. А чё это? Да в смысле? I know what that is. Why it's framed and on display, that's a different story. I'm leaving This looks just like Olmstein's sign, except there's a crazy amount of lines connecting tens and tens of dots all over the place. A framed picture of an unusual crystal. I don't recall ever seeing this before. Кристалл у Дона был. Huge porthole looking into a greenish abyss. There's something off about it, though. Не так это точно. Подожди. Эликсир побега. Называется. Карты. А что это вот? А наши сегодняшние герои здесь есть? Смотрю, разные. О, да.
Коготь. Это что, я не знаю, кстати, за знак. Книга. Это метка, получается. Пока не очень понятно, что с этим делать. Ладно, хорошо, разберемся. Whoa. The title of the book is A Storm Over Fishmouth. What? Should I look deeper into this? А, конечно, стоит While on an читать. antiquarian tour of an isolated fishing village called Fishmouth, a man called Robert Olmstein has an unexpected revelation. Olmstein? Robert Olmstein? What does this mean? То, что ты решил прочитать? It's the Earth with a moon on a rotating arm attached to it. I'm leaving everything as it is. This book is called The Case of Basil Dexter Kerwin. Basil Kerwin, a bookish nobody counting the days away behind his office desk, unveils a century-spanning relationship between himself and a wizard named Corvinus, and tries to avoid slowly transforming into something he detests. The pages are all crossed out and scratched over. It's hard to make out anything more. Corvinus? Oh no, I'm starting to feel faint. Нет, не звучит, потому что он второго Do I не really want to go произносит already? совершенно. Haven't looked at everything in here, and who knows if I'll ever get a second chance. Что еще раз? I'm out of here. Dawn and Peace need me. Goodbye, strange room. Не, ну просто я не очень понимаю, что он хотел еще там найти. Оу. А вот тебе и Ктулха. Like a moth to the flame, you finally made it! The carrier. Right on time. Buzz, turn around! Run! No, no, no. That is where you are wrong, little zealous fly. It is not him carrying the book. It was always the book carrying him here. Nonsense. We were always right on your tail, Butcher. Oh, because you chose to, right? Adorable. But enough about that. Hand over the book, carrier. Or what? Or I constrict those electricity fields and zap your friends just like the bugs that they are. Not until you tell me what you want it for. Oh, come on. What difference does it make to you? This will all play out as it must, regardless. Let us stop wasting time. I can just read a spell and end you. We both know it does not work that way. It already worked once. Do I have to spell everything out for you? It worked once because it was written that it would. You had no say in this. The book chose the role, and now it returns to me for its final performance. You're insane. Bob Olmstein, or whatever he's calling himself. We're all just actors in his little production. Until you hand the Necronomicon over, that is. Production? Like a play? You have not caught on yet? Tough. I have no time to lay it out for you dimwits. Нет, чувак, тебе придется. Now. Ёп. Что происходит? Что такое он говорит? What's going on? What's he saying? What is Olmstein's nature? Tell me. But it really is simple, little fly. You are all prisoners in Olmstein's web of fiction, while I will claw my way out of it. So what's the book for? A fine seeker you turned out to be. It is the magic wand in the illusionist's toolkit. This thing called Olmstein likes his stories.
He simply set loose the magic wand into our boring world and watched it turn myth into reality. So many possible storylines he planted seeds for. The carrier, the seeker, the protector, the beast. Same roles, different actors. So much more fun when you defy all laws of nature and existence. Give me the book! Planted seeds? I need to know. Is he divine in nature? Forgive the cliche laugh, but the idiotic question warranted it. What difference does it make? Зачем книга? What will you use the book for? The crowning achievement of my life's work, with flesh and blood and metal. Breathing life into one of Olmstein's favorite characters. The half-goofa? The meal those esoteric order idiots thought they'd sacrifice to Dagon? It goes by a much simpler name. Ya Cthulhu! He who dreams at the bottom of the sea, awaiting his awakening. The perfect triangle. Огромная пара крыльев, которую ты выковал. The huge pair of wings you dug up in foreign Maris. The first angle. Мне кажется, они заговаривают ему зубы, ждут, пока кошка придет. Она все разрулит. The second angle. Head of the Kraken. You. The third angle. Iron will of man. You're just mind controlling some poor Frankenstein creature, you psycho. Part man, part Kraken, part dragon. Made one by the Necronomicon. And now, the moon is right. The moon is right. Oh, Olmstein. Fine bunch of actors you were dealt this time. They Привет, have seen Unicorn. all and understood Как nothing. дела? No, wait. Olmstein, the moon, the Necronomicon, the Kraken. I think I'm starting to understand. Are you now? Кристиан захотел, чтобы монстр был тут. Olmstein wanted the monster here. And why is that? Потому что каждая хорошая история нужно поставить. Because every good story needs a monster. Приболел. A monster that the heroes can smite, using the awesome power of the Necronomicon. There is just one little detail that is off. We're early, aren't we? Indeed. Only when the moon is Скорейшего full тебе does выздоровления, Olmstein крепкого regain тебе control впоследствии over the здоровья. Necronomicon. Не болей, He set it up that way, and it is beautiful. Until then, the book is useless to you, while long have I studied its wicked pages. I know how to rein its chaotic majesty in. Oh, no. His eye in the sky, not yet fully open to our doings. Praise the gibbous moon. My time to strike. You played us. Not quite. The story would have gathered us all here nonetheless, just a while later. Congratulations on overcoming all those obstacles so quickly. You should have taken your time. So Olmstein is an... Impress me. What is Olmstein? Ты. You. There is no Olmstein. You are just leading us along, tricking us into bringing the Necronomicon here at the right time. Please, do not insult me. Still, you are free to believe what you choose to. I have really had enough talk now. Last warning before they die. Okay. Here. Welcome back, old friend. So now what? You'll just become Cthulhu! Devourer of souls! An end to this wretched joke of a world! Destroy the world. That's it? You either haven't thought this through or you're just bat crap nuts.
Negotiating terms, little fly. Yes, they're in control right now, up there in the moon. But once I stamp this world out, when just me and them are the ones left standing... What? What happens? Appreciation for a mortal that became a god. For the pawn that broke the rules and checkmated the king. I have created life before. And I will destroy and then repopulate this world the way I see fit. Umsing will never allow it. Start over from scratch, with an invincible god of death ruling over darkness, breeding my own ruthless kind, stamping out the weak. Nothing but chaos for years and years to come. That is not his kind of story. Him and his kind will just abandon this wretched earth, move on to the next toy and leave this one to me. Time to become Cthulhu. А вот и кошка. G'day! Shh, shut up, dummy! How do I stop those force fields? Forget those. All the underground volcanoes around this peak are rigged to explode. The detonator's got to be around here somewhere. Look for that. Blow up volcanoes, awaken beast for mind control. Got it. On it. Блин. Кошка офигенная. Quickly, hook up the detonator. It dies tonight. Can't do anything. I'm stuck in place. This whole place is wired. I'll bet it's wired to blow stuff up. I'm not getting anything. Not getting anything. That's it! That's the detonator. Shut up! What? No! No! The detonator! That's it. There's the detonator. Get it! Right below you. All right, let's hope it makes a big enough splash. Not so fast, you verbose vermin. Unless you want to fry, you are not touching that detonator. No! 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 Feel that energy crackling in the air? I've reached the final 3 phases of the incantation. World, prepare to meet Cthulhu! Господи. Кошка, сделай что-нибудь. Просто нужно унизить. Унижение не помогут, у него и так уже все плохо. Umsing, where are you? Taranak Shog! Taranak Sia! Yeah! Yeah! She's the only one that can move, but no, there's gotta be another way. It's the detonator, but it's engulfed in deadly. Oh, I can't reach it. Go back the way you came, kitty. It's the only way out. I failed you. I've dragged you along all over the place and achieved nothing. I ruined your life. Couldn't change you back. I lost the Necronomicon. And now this lunatic might turn into a god of death and destruction. You're innocent. Just run. Run as fast as you can. Nah, Buzz. It isn't easy to admit this, but I've discovered some surprising things about myself since this all started. Run away? Sorry, but that's not my style. Time for... well, no time left. Bye. Нет. Нет. Котенька. Чё за хрень?
вообще-то это обидно. Очевиднейший ход, но он крайне обиден. Ты же Little critter, your sacrifice was for naught. It has not awakened. It has not. Именно, очень грустно и обидно. Титенька. Come back, little one. Why won't you listen to me? Она после титров обязательно к просмотру. Not the soulless beast she wanted us to think she was. We're all gonna miss her, buddy. It's as if time stood still for her. Слушайте, ты куда ее отправил на книжке? Зачем? Давай, дед, плыви за ней. Возьмешь ее с собой. Это такой жирный намек на вторую часть? Какая может быть вторая часть без Кити? Меня похитили Варфрейм, все припустили. Бывает, не расстраивайся. Похоже на глаза и треугольничек на грудке. Да. Time to rock and roll. Браво, бис, ачивочка. Вместить за кошечку во второй части? Чё бы, в принципе, чё бы нет, вариант. Как же оно орёт. Сцены после титров может и не быть, почему?
покажут после титров. А, то есть ты думал, что это покажут после титров. Ясно. Короче, что могу сказать? Игра, типа, ничего такая, вообще, довольно клевая, в принципе. Вот. Но на самом деле, вот последняя глава что-то мне не очень понравилась. Не только из-за того, что кошку убили, а просто какой-то странный это начался. Кити есть зверь, и да, вторая часть вроде будет. Ну, как бы это вообще жирный намек на вторую часть. А зверь, там, подожди, получается вообще, если верить тому, что было на картинке у этого, на стекле на этом, то там, по идее, зверем помечена эта девчонка, щит — это батя ее, носитель книги, ну, собственно, это Бас, и искатель — это детектив, вот. И как бы типа того. 4 персонажа всегда участвуют в этом процессе, и это типа не первый цикл уже такой случается, вот, и получается, что вот 4 как бы это вот эти вот люди. Кошка — это, видимо, какой-то непредвиденный фактор, который случайно случился. Вот. Как я понимаю. В общем, в принципе, интересная игра. Довольно смешная, довольно забавная. Вот. И, в принципе, даже интересная. Как квестик. Вот. Есть... Ну, мне последняя глава, пожалуй, немножко не понравилась, именно потому что добавился какой-то прям вот психодел. Вот прям вот такое ощущение, что вот по-другому сделать не могли. Вот. Типа того. Конкретно вот с этими перевоплощениями не поняла... Ой, по микрофону стукнула, простите. Не поняла с этими конкретно перевоплощениями, зачем было сделано то, что вас меняет облик с этими арками. Как бы, ну не знаю, по мне так лишний был элемент немного. Вот с этим могли конкретно не заморачиваться, но чего бы нет, интересненько. Игра интересная, в принципе, я довольна, что я прошла. Что, будем смотреть титры в надежде, что будет какая-то сцена после титров? Еще. Просто я не знаю, есть ли какая-то сцена после титров еще, если Кроби знал про кишку, про кишку, боже мой, про кошку, а кошка уже была. Вот. Кошка разве что обидно, что мокрая. И очень обидно, что она в итоге умерла. Я не представляю себе вторую часть без Кити. Вообще. Вот. Это прямо будет очень грустно. Вторая часть без кошки. Это как? Кошка вообще тянула всю игру. А тут вторая часть без нее. Как-то не очень. Как-то обидно. Здравствуй, Ями! Чё-то ты припозднился. Да. Кошка супер вообще. Да, именно. Кошка офигеть. Но кошка-то не умерла? Типа превратилась? Я получила ачивку сцену после титров. Но нету сцены после титров. Окей, ладно, нормально. Ой-ой-ой. Ачивка, да-да-да. Чё, кстати, мне там по ачивкам-то вообще в этой игре, мне интересно теперь. Чё у меня есть? Я, в принципе, никогда особо не стремлюсь к собирательству этого дела, но теперь любопытно. Так, где тут у меня? Достижение, дай посмотреть. Видимо, в этом и соль. С ачивками имеешь в виду?
Я получила, кстати, 32 из 48. Интересно. Невроз навязчивых названий. А, прочти все книги в шкафу нужно было, я этого не делала. Дарину ничего не произошло, не знаю, что это такое. Гавани, у меня возникает желание громко запеть. 10 дел прочесть надо было. Это ни к чему. Милый мусор что вообще не понимаю. Любитель лора. Не расскажите мне фрески. А, то есть еще раз послушайте фрески. Офигеть. А, сцена после титров без сцены после титров. Ачивку дали за то, что посмотрела титр до конца. Какая прелесть. Секси-сектант. Чё? Назначьте странное свидание. Вообще. Короче, странные такие ачивки немного. То есть получил, в принципе, это. Я вот почему, в принципе, не люблю охотиться за ачивками. Потому что, большей части, они довольно странные. То есть те, которые ты по сюжету просто получаешь, выполняя сюжетные действия, как бы это норм. А вот когда приходится делать какие-то странные вещи, чтобы получить ачивку, это, ну, не знаю, я не очень люблю такую историю. Вот. У меня, блин, на мышке колесико себя ведет неадекватно. Бесит немножко. Ладно, сильно бесит, не немножко. Вот. Короче, прошли. В принципе, ничего так. Даже, в общем-то, и любопытная вещь. Я не уверена, что я когда-нибудь буду ее, конечно, перепроходить. Но, в принципе, она имеет место быть. Вот. Что хочу сказать. Шавгац, что? Что это такое? О, кстати, это довольно любопытная игра. Вот. Короче, что я хочу сказать. Стрим, я думаю, я на сегодня уже это закончу, потому что, ну, как бы начинать что-то еще нет смысла. Потом идти в Horizon это надолго. Я не остановлюсь через 2 часа. Я явно буду играть дальше, поэтому тоже, опять же, нету смысла. Так что я думаю, что идите-ка вы к Лоле. Вот. Она там играет в интересную довольно историю. Вот. Так что идите к Лоле. Вот. А я пойду отдыхать. Вот. А мы с вами увидимся. Отговори меня идти в Horizon. Ой, нет, еще юникорн. Я бы, если бы это не проходила бы игру на стрим, я бы сейчас бы выключила бы это стрим, запустила бы Horizon и пошла бы играть. И была бы так счастлива и довольна. Но нет. Придется ждать завтрашнего дня. Вот. Если тебе надо спать, то я тебе советую вообще, в принципе, я сейчас стрим. Но я вас сейчас перекинем куда-нибудь. Ну, конкретно к Лоле перекину вас к Лоле. Вот, а сама пойду это отдыхать. И тебе советую то же самое. Как бы просто выключай компьютер, ложись спать. Если прям очень хочется. Если еще не очень хочется спать, то, ну, не запускай Horizon. Это все, что я могу тебе сказать. И займись чем-нибудь другим. Может быть, даже почитай перед сном. Кстати, хорошая идея. Обычно советуют как раз-таки лечь в кровати и почитать перед сном. Это способствует сну не в плане того, что тебе скучно становится, а просто ты успокаиваешься. Вот. И отвлекаешься на книгу, и когда приходит время лечь спать, там через 2 часа после того, как ты почитал вот так вот спокойненько, вот, а то и раньше, а то и позже, вот, можно вполне себе благополучно уснуть, потому что ты просто успокоилась. Вот. Советуют, короче, очень, так что попробуй. Может тебе поможет, может сработает. Вот. Все, ушла. Доброй ночи вам, дорогие мои. Хорошего вам завтра дня. Спасибо вам всем большое за компанию. Мы с вами увидимся обязательно. Вот. Не скучайте, не грустите, не болейте. Пока-пока-пока.